Okay, good afternoon, students. আগের দিনকে আমরা কিছু নন কমিউনিকেবল ডিজিজেস কমপ্লিট করেছি, তো সেটার ক্লাসরুমে গুগল ক্লাসরুমে আমি দিয়ে দিয়েছি অলরেডি দ্য স্লাইডস এন্ড অল। সো যদি কারো কিছু প্রবলেম হয় ওগুলো চেক করবে অবশ্যই, আর ইফ ইউ আর হ্যাভিং এনি প্রবলেম দেন প্লিজ লেট মি নো। তো আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে কিছু কিছু সারফেস ইনফেকশনস আছে, সেই সারফেস ইনফেকশনস গুলো নিয়ে আমরা আজকে পড়বো। So let me share the screen first. Okay. তো আজকে আমরা যেটা পড়ছি তার মানে সেটা হচ্ছে সারফেস ইনফেকশন। সো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি সারফেস ইনফেকশন? সারফেস ইনফেকশন মানেটা কি? দেখো আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা মেইনলি চারটে ডিজিজ নিয়ে আজকে পড়বো। ওয়ান ইজ ট্র্যাকোমা, ওয়ান ইজ টিটেনাস, another one is rabies and another one is leprosy. তো মোস্ট অফ দা আমাদের সিলেবাসে চারটেই আছে, তো আমরা আজকে দুটো পড়বো, একটা রেবিস আর একটা টিটেনাস। তো দ্য থিং ইজ দ্যাট এই যে চারটে ডিজিজ আছে তার মধ্যে বেসিক্যালি তিনটে ডিজিজ আমাদের ভীষণ চেনা, সেটা হচ্ছে রেবিস, টিটেনাস আর লেপ্রসি। তো আমরা আজকে একটু দেখে নিই যে অ্যাকচুয়ালি রেবিস ব্যাপারটা কি। রেবিস কিন্তু সবসময় কুকুর কামড়ালেই রেবিস হয় না, যে কোনো ম্যামেল কামড়ালেই রেবিস হতে পারে। সো রেবিস অ্যাকচুয়ালি কি সেটা দেখে নিই। এটা একটা কাইন্ড অফ ডিজিজ হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি কজড বাই দ্য ভাইরাস। সো ইট ইজ আ ভাইরাস, মানে ভাইরাস এসে এই ডিজিজটা আমাদের শরীরে এন্টার করায়, এবং রেবিস শুধুমাত্র কুকুর কামড়ালেই হয় এটা কিন্তু একটা ভুল ধারণা। So any kind of animal who is already infected with the rabies virus, এরকম নয় কি যে কোনো প্রাণী কামড়ে দিলেই আমার রেবিস হয়ে যাবে, it's not like that. If that animal is already infected with the virus, then I'll be having the same infection. So the virus basically stays inside the animal which is biting. যে কোনো প্রাণী, যে কোনো অ্যানিমাল, ম্যামেল বেসিক্যালি, ইঁদুর হতে পারে, বিড়াল হতে পারে, কুকুর হতে পারে, শিয়াল হতে পারে। সো এনি কাইন্ড অফ ম্যামেল, ব্যাটস মেবি অলসো। সো ইফ দ্য অ্যানিমাল ইজ অলরেডি ইনফেক্টেড, মানে ওই প্রাণীটা যে আমাকে কামড়াচ্ছে সে যদি অলরেডি ইনফেক্টেড থাকে উইথ দ্য ভাইরাস, দেন আই উইল বি হ্যাভিং দ্য ইনফেকশন অফ রেবিস। সো ইটস নট লাইক দ্যাট অলওয়েজ আই উইল বি হ্যাভিং দ্য ইনফেকশন ইফ আই এম হ্যাভিং আ বাইট। যে কোনো প্রাণী আমাকে এসে কামড়ে দিল অ্যান্ড আই এম সাফারিং ফ্রম রেবিস, ইটস নট লাইক দ্যাট। রেবিসকে বাংলায় আমরা বলি জলাতঙ্ক, ইংরেজিতে এটার আরেকটা নাম আছে যেটাকে আমরা বলি হাইড্রোফোবিয়া। হাইড্রো মানে জল আর ফোবিয়া মানে ভয়, মানে জলে ভয়। বেসিক্যালি এটা সিমটমস এর উপর বেস করে নাম করা হয়েছে, বিকজ when one person who is suffering from rabies will not be able to take water. It is the most painful thing of the disease. যে কোনো মানুষ যে কিনা রেবিসে অলরেডি আক্রান্ত হয়েছেন, যার হাইড্রোফোবিয়া হয়েছে মানে জলাতঙ্ক রোগে যিনি আক্রান্ত, তিনি জল খেতে পারেন না। তো সেই জন্য জলাতঙ্ক ব্যাপারটা এসছে, জলের আতঙ্ক, তার থেকে হাইড্রোফোবিয়া অ্যান্ড রেবিস। সো দ্য ভাইরাস বেসিক্যালি উইল এফেক্ট দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ছবি যেখানে আমাদের ব্রেনটাকে দেখানো হচ্ছে। তো ব্রেন আর স্পাইনাল কর্ড আমরা জানি সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের একটা মেইন থিং। তো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমটাকে অ্যাটাক করে, and that's why this is a deadly kind of virus. মানে if I'm not at all I'm very much casual about the rabies, I'm having a bite, I know the animal was having rabies, আমি যদি জানি যে একটা কুকুর বা বিড়াল বা যে কোনো প্রাণী যার অলরেডি হয়তো রেবিস আছে, তারও কিছু সিমটমস আছে যেটা আমরা দেখে বুঝতে পারবো যে একটা প্রাণীর রেবিসে আক্রান্ত হয়েছে কিনা। সো দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ যে আমরা যদি জানি এবং বেসিক্যালি জেনেও যদি আমরা ক্যাজুয়ালিটি মেনটেন করি, ইফ আই এম নট টেকিং দ্য ভ্যাকসিন প্রপারলি, then I'll be affected for sure. নেক্সট আমরা দেখে নেব এই যে রেবিসের কিছু প্রোফাইল্যাক্সিস আমরা দেখছি। সেটা হচ্ছে যেরকম রেবিসের একটা নাম আমি অলরেডি বললাম, ইট ইজ অলরেডি কল্ড অ্যাজ হাইড্রোফোবিয়া। হাইড্রো মানে জল, ফোবিয়া মানে ভয়। সো সিএনএস এবং স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে বেসিক্যালি একটা হয়। ফার্স্ট অফ অল সিএনএস এই যায়, গিয়ে এফেক্ট করে ভাইরাসটা, এবং আলটিমেটলি স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডসও এফেক্টেড হয়। মুখ থেকে প্রচুর পরিমাণ স্যালাইভা বেরোতে থাকে, মানে লালা নিঃসরণ হয় ভীষণ বেশি পরিমাণে লালা বের হতে থাকে। সো দেয়ার আর সাম ইনকিউবেশন পিরিয়ডস। লাইকওয়াইজ উই অল নো দ্য ইনকিউবেশন
period we all know. Incubation period মানে কি, যে কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া যখন আমাদের শরীরে ঢুকছে, any kind of microorganism, whenever it is entering inside our body, it is having one incubation period. Incubation period মানে কি? ইনকিউবেশন পিরিয়ড মানে হচ্ছে একটা টাইম নেয়, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া বা যে কোনো মাইক্রোঅর্গানিজম একটা টাইম নেয় তাকে এফেক্ট করতে, সে তখন নিজেকে রেডি করে, ঠিক আছে, আমাকে ইনফেক্ট করার জন্য সে নিজেকে রেডি করছে, এই সময়টাকে আমি বলবো ইনকিউবেশন পিরিয়ড। সো দেয়ার আর সেভারাল ইনকিউবেশন পিরিয়ডস in this kind of situation when corona is everywhere, covid-19 and covid and all, so এখানে আমরা ইনকিউবেশন পিরিয়ড জানি 5 থেকে 7 দিন ডাক্তাররা বলছেন। সো হোয়াট ইজ ইনকিউবেশন পিরিয়ড? বেসিক্যালি ভাইরাস আমার শরীরে ঢুকে গেছে, ঢুকে সে কোনো সিমটমস দেখায়নি, সে চুপচাপ আমার শরীরের মধ্যে বসে আছে, এবং বেসিক্যালি দ্যাট মাইক্রোঅর্গানিজম ইজ বেসিক্যালি প্রিপেয়ারিং ইটসেলফ টু ইনফেক্ট মি, টু ইনফেক্ট দ্য ডিজিজ এন্ড অল। তো সেটাকে আমি বলছি ইনকিউবেশন পিরিয়ড। So patient to patient it may vary in case of rabies and also in case of any kind of diseases, because আমাদের প্রত্যেকের শরীর হচ্ছে ডিফারেন্ট মেটাবলিক, মানে মেটাবলিজমে চলে, তো ডিফারেন্ট মেটাবলিজমের জন্য আমার শরীর বা অন্য কারোর শরীর এক হবে না। তো if I am having a good kind of immunity, I'm having a I'm immune kind of people, মানে আমার যদি ইমিউনিটি ভালো থাকে তো তাহলে আমি যুঝতে পারবো ব্যাপারটার সাথে। if I'm already infected also I'll be having producing antibodies, আমার শরীর অ্যান্টিবডি প্রডিউস করবে, সো দোজ অ্যান্টিবডিজ উইল বি হ্যাভিং আ ওয়ার কাইন্ড অফ থিং উইথ দ্য অ্যান্টিজেন্স, তাদের সাথে যুদ্ধ হবে অ্যান্টিজেনের। অ্যান্টিজেন মানে যেই জিনিসটা অলরেডি secreted হয়েছে from the virus or the bacteria or any kind of microorganism. So my antibodies will be having war, they will try to kill the antigens if I'm having proper much my amount of antibodies inside my body. But if I'm not having antibodies, if I'm not that much immune kind of people, আমার যদি ইমিউনিটি ভালো না থাকে, so I'll be affected very very soon. সেই জন্য পেশেন্ট টু পেশেন্ট ভ্যারি করে ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা। স্পেসিফিক্যালি ইন কেস অফ চিলড্রেন অ্যাজ দে আর নট ডেভেলপ টোটালি, সো তাদের জন্য কি হয়, শর্টার পিরিয়ডে ইনকিউবেশন পিরিয়ড হয়, মানে শর্টার টাইমের ইনকিউবেশন পিরিয়ড হয়। যদি চিলড্রেন কেউ এফেক্টেড হয়ে থাকে অলরেডি, সো দে উইল বি হ্যাভিং আ ভেরি শর্টার টাইম। এছাড়া সাইট অফ ইনফেকশন কোথায় হয়েছে, ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। সাম সাইটস আর দেয়ার, যেটা আমাদের ভীষণ জানার দরকার। আমরা যেহেতু এগুলো পড়ছি, এগুলো পড়ার উদ্দেশ্য মূল হচ্ছে পরীক্ষায় নাম্বার তোলা নয়, এগুলো পড়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা জানছি একটা ডিজিজ সম্বন্ধে, আমরা জানছি। তো এই জেনে কি হবে, সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের ডিজিজ যেগুলো আছে, দিস আর ভেরি কমন কাইন্ড অফ ডিজিজ, ভীষণ কমন। আমরা জানি কুকুরে বিড়ালে যে কাউকে কামড়াতে পারে, বা যে কোনো ম্যামেল যে কাউকে কামড়াতে পারে, তো সেই যে কামড়াতে পারে তারপরে তার কি হতে পারে না হতে পারে সেটা আমাদের জানা উচিত। As a medical personnel we should know all the things very well. So if I'm having সাইট, ব্যাপারটা কি, মানে কোথায় কামড়াচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু ইনফেকশনটা ছড়াবে কি ছড়াবে না সেটা খুব এফেক্ট করে। যেরকম যদি আমার অলরেডি একটা উন্ড থাকে, আমার ধরো পড়ে গেছিলাম, কেটে গেছিল, ছড়ে গেছিল, সো আই এম অলরেডি হ্যাভিং আ উন্ড, সেই উন্ডের ওপরেই যদি কেউ কামড়ায়, কোনো কুকুর বা বিড়াল বা যে কোনো ম্যামেল যদি আমাকে উন্ডের ওপরেই কামড়ায় এবং তার স্যালাইভা যদি সেখানে লেগে থাকে, তাহলে ইট ইজ ডেডলি, মানে তাহলে এটা আমার রেবিস হওয়ার চান্স খুব বেশি আছে। কুকুর বা বিড়ালটা যদি অলরেডি রেবিস হয়ে থাকে, সে যদি অলরেডি এফেক্টেড হয়ে থাকে, সো ইট ইজ ভেরি ডেডলি, আমার রেবিস হতে পারে। নেক্সট, হ্যাঁ, এছাড়া কি হচ্ছে, নেল পয়েন্ট বাইটস। নেল পয়েন্ট মানে নখের চারপাশে, হাতের এবং পায়ের আমাদের নখের আশেপাশের যে এরিয়া গুলো আছে, সেই নেল পয়েন্ট গুলো হচ্ছে ভীষণ একটা, আমাদের অ্যাকচুয়ালি নার্ভাস এন্ডিংস গুলো এই নেল পয়েন্টে থাকে। দেখবে আমরা যদি পায়ের আঙুলে ব্যথা পাই, কোথাও ধাক্কা খাই, তাহলে আমাদের প্রচন্ড বেশি ব্যথা লাগে, ভীষণ সেন্সিটিভ এরিয়া গুলো হয় আমাদের হাতের আঙুলের বা পায়ের আঙুলের যে একদম মাথাগুলো, নখের জায়গাগুলো, সেই নখের জায়গা বা নেল পয়েন্টস যেগুলো আছে, সেই নেল পয়েন্টে যদি বাইট হয়, ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট টু নো যে এই নেল পয়েন্ট বাইট হলে কিন্তু উই আর বেসিক্যালি ভালনারেবল, আমাদের কিন্তু ডিজিজ হতেই পারে। এছাড়া ফেসে যদি বাইট হয়, তাহলে ইনকিউবেশন পিরিয়ড হচ্ছে 30 days, 30 দিন বাদে আমার রেবিস হতে পারে। হাতে যে কোনো জায়গায় হলে 40 days, পায়ের যে কোনো জায়গায় হলে আমার 60 days অফ ইনকিউবেশন পিরিয়ড আছে। তো মিনিমাম 9 days থেকে 4 থেকে 8 উইক অব্দি আমার ইনকিউবেশন পিরিয়ড আছে। সো দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনস অ্যাবাউট দ্য রেবিস। প্রথমত আমাদের জানতে হলো যে রেবিস ব্যাপারটা কি, এবং তারপরে আমাদের রেবিসের ইনকিউবেশন পিরিয়ড জানতে হলো, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা মানুষকে কেউ, কোনো প্রাণী যদি তারপরে কিন্তু আমাদের জানতে হবে আমাদের ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা, অবভিয়াসলি আমাদের উচিত, বিকজ উই ইভেন ডোন্ট নো
which cat or which dog or which mammal is already affected? আমরা কি জানবো রাস্তাঘাটে কোনো কুকুর বিড়াল বা যে কোনো ম্যামেলস যদি আমাকে কামড়ে দেয়, how can I know that animal is already suffering from rabies? সবসময় তো তাদেরও সিমটমস বেরোচ্ছে না। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট যে যখন আমি অলরেডি কামড়ে কেউ আমাকে দিয়েছে অলরেডি, সো আই শুড গো ফর দ্য ভ্যাকসিনেশন, এছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। তাই সেই জন্য আমার ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা জানতে হবে, কারণ আমার এটা বুঝতে হবে যে আমি কতদিন অবধি মোটামুটি তবু সেফ থাকতে পারবো। ভ্যাকসিন ঢুকে গেলে একবার আমার শরীরে অলরেডি অ্যান্টিবডি জেনারেটেড হবে, তাই জন্য আমি কিছুটা হলেও সেফ থেকে যাব, ফ্যাটাল হবে না। বিকজ রেবিসে অনেক মানুষ মারা যান, জলাতঙ্ক রোগে অনেক মানুষই মারা যান, সেটা আমাদের জানতে হবে। সো উই শুড বি অ্যাওয়্যার অফ রেবিস। রেবিস ইজ কাইন্ড অফ আ ডেডলি ভাইরাস, আমরা অলরেডি বললাম যে এটা একটা ডেডলি ভাইরাস, যেটা জেনারেলি বিভিন্ন প্রাণীর স্যালাইভা দিয়ে আমাদের শরীরে চলে আসে, যেই প্রাণীটা অলরেডি এফেক্টেড। ঠিক আছে, তো যে কোনো ব্যাপারটা কি হচ্ছে যে যখন আমার অলরেডি কেউ আমাকে কোনো একটা কুকুর বা বিড়াল কামড়েছে, ঠিক আছে, সো আমি অলরেডি এট আ রিস্ক, এটা আমাকে বুঝতে হবে যে ইফ আই এম হ্যাভিং এ বাইট আই এম অলরেডি এট আ রিস্ক। তো আমাকে কি করতে হবে, যদি কন্ট্যাক্ট অলরেডি হয়ে থাকে, be sure to wash the area with soap and water. So আমার সাথে যদি কারোর এরকম হয়ে থাকে যে একটা কুকুর আমায় হঠাৎ কামড়ে দিল, তো ফার্স্ট জিনিস আমি কি করব, আমাকে ফার্স্ট জিনিস যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে সেই এরিয়াটা সাবান দিয়ে ধুতে হবে। সো বেশিরভাগ সময় বলা হয় যে লাইফ বয় সাবান বা এই ধরনের অ্যান্টিসেপটিক্স কিছু দিয়ে ধোয়ার কথা, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো অলরেডি যদি আমার এরকম হয়ে থাকে যে আমি কামড়ে আমাকে কেউ দিয়েছে, তো আই শুড ওয়াশ দ্য এরিয়া ফার্স্ট। এছাড়া যদি হয় যে আমার স্ক্র্যাচড হয়েছে, হ্যাঁ, তখন আমাকে যদি কেউ নখে আঁচড়ে দিয়েছে, হতেই পারে, তখন আমাকে ওয়াশ করতে হবে এবং অ্যান্টিসেপটিক কোনো অয়েন্টমেন্ট লাগাতে হবে এবং ইমিডিয়েটলি আমাকে ডক্টরস অ্যাটেনশনে যেতে হবে। আই শুড কনসাল্ট দ্য ডক্টর টু ডিসাইড whether I'll be taking the vaccine or not। ঠিক আছে, কারণ ইফ শর্টস আর নিডেড, যদি ভ্যাকসিন আমার দরকার পড়ে, তাহলে আমাকে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল ভ্যাকসিন নিতেই হবে। সো হোয়াট আর দ্য থিংস টু বি রিমাইন্ডেড, বেসিক্যালি যেটা আমি বারবার বলছি, যে তার মানে আমরা দুটো জিনিস এখন দেখলাম। একটা হচ্ছে যে রেবিস হওয়ার আগে আমি কতটুকু প্রিভেন্টিভ মেজার্স নিতে পারি। সো ফার্স্ট অফ অল দ্য থিং ইজ যে ইফ আই এম হ্যাভিং আ বাইট, if one dog or cat or any kind of mammal is have bitten me already, I'm having a bite, তো তখন আমার কি করতে হবে, ফার্স্টে ওই এরিয়াটাকে আমার ওয়াশ করতে হবে। আই শুড ওয়াশ দ্য এরিয়া ফার্স্ট। যদি আমার স্ক্র্যাচ হয়, নখ দিয়ে কেউ খিমচে দিয়েছে, আঁচড়ে দিয়েছে, তাহলে আমার কি করতে হবে, তাহলে আমাকে ওই এরিয়াটা অ্যাজ ওয়েল আমাকে ধুতে হবে এবং আমাকে কিছু অয়েন্টমেন্ট লাগাতে হবে, যেটা অ্যান্টিসেপটিক অয়েন্টমেন্ট, এবং আফটার দ্যাট আই শুড গো ফর দ্য ডক্টর কনসালটেশন। সো এবার কিছু জিনিস আমাদের যেটা হচ্ছে বুঝতে হবে যে আমার কি কি করার দরকার। এক নম্বর হচ্ছে, বেশ কিছু মানুষজন আছে যারা কিনা টন্ট করে রাস্তার কুকুরদের বা বিড়ালকে বা যে কোনো প্রাণীকে। So taunting should not be done, because those animals, they are kind of uncertain, having uncertain behaviors. They don't even know, তারা already scared থাকে, তারা already বুঝতে পারে না যে আমরা তাকে মারতে চাইছি কিনা বা আমরা তার কোনো ক্ষতি করতে যাচ্ছি কিনা। So that's why that animal is innocent and the animal doesn't even know যে আমরা তাকে কি করতে চলেছি। তো that's why we should not disturb those animals। হঠাৎ করে টন্ট করা, আমি দেখেছি অনেক সময় অনেকেই আছেন রাস্তাঘাটে হয়তো কুকুর দেখছেন, ঢিল ছুটছেন কোনো কারণ ছাড়া, সেই কুকুরটা তার কোনো ক্ষতিও করেনি, কিছুও না। বাট এই ধরনের যে টন্টিং গুলো, স্পেয়ার করার চেষ্টা, একটা প্রাণীকে স্কেয়ার করার চেষ্টা, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু খুব খারাপ একটা বিহেভিয়ার এবং এটা কিন্তু বিপদ ডেকে আনতে পারে, কারণ সে তখন নিজেকে বাঁচাতে তার ডিফেন্স মেকানিজমের জন্য আমাকে এসে কামড়ে দিতে পারে। সো ইফ এনি অ্যানিমাল ইজ দেয়ার ইন এনি কাইন্ড অফ এরিয়া, যদি কোনো জায়গায় থাকে, সেটা কুকুর হোক বিড়াল হোক, তাকে কিন্তু আমি টন্ট করব না, আমি কোনোভাবে তাকে স্কেয়ার করার চেষ্টা করব না, আমি ভয় দেখাবো না। যদি দুটো কুকুর দুটো বিড়াল বা যে কোনো দুটো প্রাণী মারামারি করছে, আমি তাকে ছাড়াতে যাব না, কারণ অলরেডি তারা তখন ভীষণ এক্সাইটেড থাকছে, তারা দুজন অলরেডি ফাইটিং, দে আর ফাইটিং। সো ইফ দে আর ফাইটিং, আই শুড নট গো টু সেপারেট দেম, বিকজ অলরেডি তারা খুব এক্সাইটেড আছে এবং তারা কিন্তু বুঝতে পারবে না তারা আমাকে কেন কামড়াবে, মানে হঠাৎ করেই কামড়ে দিতে পারে, সেটা আছে। এছাড়া কি, যেই ধরনের আনফ্যামিলিয়ার অ্যানিমেল, যেগুলো আমরা চিনি না, হয়তো আমাদের বাড়িতে অনেকেই পোষ্য থাকতে পারে, পেটস থাকতে পারে, তাদেরকে আমরা চিনি, ইভেন রাস্তাঘাটেরও অনেকের পেটস থাকে, স্ট্রে ডগস অনেকে খাওয়ান বা অনেকে করেন, কিন্তু যাদেরকে আমি চিনি না, কোনো একটা আননোন এরিয়ায় গিয়ে আমি কোনো স্ট্রে ডগকে হঠাৎ করে ধরতে যাব না, বিকজ ওই যে কামড়াচ্ছে আমাকে বেসিক্যালি সে কিন্তু পাগল নয়। যে কোনো বিড়াল কুকুর বা ম্যামেলিয়ান কিন্তু হঠাৎ করে এসে কাউকে কামড়ে দেয় না, কেউ পাগল নয়।
তারা কখন কামড়ায়? তারা নিজেরা যখন ভয় পেয়ে যায়। তাহলে তাকে ভয় দিতে পারে এরকম কোনো জিনিসই আমার করা উচিত না। আমাকে সেটা বুঝতে হবে যে আমি আমার বিপদ ডেকে আনবো যদি আমি এগুলো করতে যাই। এছাড়া যদি কোনো কুকুর বা বিড়াল বা কেউ যদি খাবার খাচ্ছে, তার খাবারটাকে তার মুখের সামনে থেকে সরিয়ে নেবো না। যদি আমি বাই চান্স তার খাবারটা মুখের সামনে থেকে সরিয়ে নিই, তাহলে সে আমাকে কামড়ে দিতে পারে। কারণ এই খাবার খাওয়াটা খুব সেন্সিটিভ তাদের ক্ষেত্রে। কারণ যেহেতু তারা এভরিডে, মানে বাড়ির কথা বাদ দিচ্ছি, যারা বাড়িতে পোষে তাদের কথা বাদ দিচ্ছি, কিন্তু রাস্তার যারা কুকুর বা বিড়াল বা যে কোনো প্রাণী, তারা যেহেতু রোজ নিয়ম মতন খেতে পায় না, তাদের কাছে খাবার পাওয়াটা একটা ভীষণ সেন্সিটিভ ব্যাপার, এবং সেই ব্যাপারটার মধ্যে আমরা ঢুকবো না। সেখান থেকে যদি খাবার হাত করে মুখের সামনে থেকে সরিয়ে নিলাম, তাহলে সে আমাকে কামড়ে দিতে পারে। সো এই জিনিসগুলো আমাকে বুঝতে হবে যে আমি আমার বিপদটা যেন নিজে ডেকে না আনি। এবং আরো কিছু ব্যাপার আছে, কোনো কুকুরের যখন ছোট ছোট বাচ্চা হয়েছে, সেই বাচ্চাগুলো কখনোই মায়ের সামনে হাত দেওয়া উচিত না, কারণ মায়েরা তখন ভীষণ এক্সাইটেড থাকে, তারা কামড়ে দিতে পারে এনি টাইম বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য। তো এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা কিন্তু রেবিস যদি বাই এনি চান্স হয়ে যায়, ইট ইজ ডেডলি, আমরা মারাও যেতে পারি। তো এই ধরনের ভাইরাস থেকে দূরে থাকার জন্য আমাকে নিজেকে বেশ কিছু স্টেপস মেনটেন করতে হবে। তার মধ্যে এই স্টেপস গুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কিছু সিমটমস আমরা শর্টলি এখানে দেখে নিই, এরপরে আমরা আরো দেখবো। একটা তো হচ্ছে খিদে চলে যাবে, ল্যাক অফ অ্যাপেটাইট, আমার খেতেই ইচ্ছা করবে না। আমার হতে পারে সেন্সিটিভিটি, হতে পারে টু লাইট অ্যান্ড উইন্ড, মানে বেশি আলো বা বেশি হাওয়া এইগুলোতে আমার পছন্দ হবে না, আমি ভীষণ সেন্সিটিভ হয়ে যাব। আমার বুকে মাসল যেটা আছে, ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং হবে। দ্যাটস ওয়াই যে আমার মাসলস গুলো আছে, রিব মাসলস যেগুলো আছে, ডায়াফ্রাম এরিয়া যে মাসলস গুলো, অ্যাবডোমিনাল মাসলস, এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু স্টিফনেস আসতে পারে। এছাড়া কি হতে পারে, আমার যদি কোথাও উন্ড থাকে, বিশেষ করে যে কামড়েছে যে জায়গাটা, সেখানটায় আমার ইচিং হতে পারে, কামড়ানো মানে চুলকাবে ভীষণ বেশি পরিমাণে ওই জায়গাটা। এছাড়া হতে পারে প্যারালাইসিস এন্ড ডেথ। সো মেন পজিটিভ অর্গানিজমটা কি? সেটা হচ্ছে একটা ভাইরাস, টাইপ 1 ভাইরাস, হ্যাঁ, লাইসা ভাইরাস। সো এর মোড অফ ট্রান্সমিশনটা জেনারেলি হচ্ছে জুনোসিস। জুনোসিস মানে যখন কোনো অ্যানিমাল থেকে হিউম্যান বিং এর কোনো রোগ ছড়াচ্ছে, সেটাকে আমি বলবো জুনোসিস। ঠিক আছে? তো একসময় বলা হয়েছিল যে করোনা ভাইরাস বোধহয় প্রাণীদের থেকে আমাদের ছড়াতে পারে। সো ইট ওয়াজ আ কাইন্ড অফ ডিবেট whether it is zoonosis or not. No, it is not zoonosis, but rabies is zoonosis. অ্যানিমাল থেকে আমাদের ছড়াতে পারে, জুনোসিস, তাই জন্য বলা হচ্ছে। ওয়াইড রেঞ্জ অফ অ্যানিমাল দিয়ে কিন্তু এই ধরনের ভাইরাস আমাদের মধ্যে আসতে পারে। ওয়াইড রেঞ্জ অফ অ্যানিমালস আর দেয়ার, যাদের থেকে আসতে পারে। বেসিক্যালি যদি বারবারই আমি বলছি, আমাদের যদি অলরেডি ইফ আই এম হ্যাভিং আ উন্ড এরিয়া, সেইখানে যদি তারা বাই চান্স কামড়ে দেয় বা খিমচে দেয়, বা তাদের সালাইভা যদি চলে আসে আমার কাছে, তাহলে কিন্তু সেটা ভীষণ একটা ভালনারেবল হয়ে যেতে পারে। সো হাউ দিস রেবিস অ্যাকচুয়ালি স্প্রেডস, বললাম প্রথমেই যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম দিয়ে স্প্রেড করে যাচ্ছে, পুরো বডি এরিয়াতেই স্প্রেড করছে। তো যে কোনো ওয়েতে যখন আমার রেবিস ভাইরাসটা অলরেডি এফেক্ট করছে, তাহলে ফার্স্টে এফেক্ট করছে ব্রেনে, ব্রেন থেকে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে, তো সেইভাবে স্প্রেড করে যাচ্ছে। কমন কিছু ক্যারিয়ার্স আছে, যেরকম বললাম আমি, ডগ, ক্যাট, ফক্স, এগুলো হচ্ছে কমন কিছু ক্যারিয়ার। যেটা আমি সিমটমস বলছি বারবারই, একটা তো আগের স্লাইডে আমরা অলরেডি দেখলাম যে ল্যাক অফ অ্যাপেটাইট হবে, খেতে ইচ্ছা করবে না, আমার উইন্ড এবং লাইটের প্রতি ভীষণ বেশি সেন্সিটিভিটি চলে আসবে, এবং আমার স্টিফনেস চলে আসবে, আমার অ্যাবডোমিনাল মাসলস, আমার চেস্ট মাসলে স্টিফনেস চলে আসবে, যে কারণে আমার ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং হবে। এগুলো আমরা অলরেডি দেখলাম। এছাড়াও বেশ কিছু সিমটমস আছে, যেরকম হচ্ছে ফিভার এন্ড ডিপ্রেশন, আমার জ্বর আসবে, যে কোনো ইনফেকশন হলেই জ্বর আসবে, এটা মাথায় রাখতে হবে। যে কোনো ধরনের ইনফেকশন মানেই আমার জ্বর। জ্বর কিন্তু কোনো রোগ না, জ্বর হচ্ছে কোনো না কোনো রোগের একটা সিমটম। বেসিক্যালি যখনই আমাদের জ্বর আসে, আমরা বলি জ্বর এসছে, জ্বর কিন্তু কোনো রোগ নয়, জ্বর হচ্ছে একটা সিমটম বেসিক্যালি। তো অনেক রোগের সিমটমই কিন্তু জ্বর, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইনফেকশন। আমরা ঠান্ডা লেগেও আমাদের জ্বর আসে, তার মানে কি ইনফেকশন হয়েছে। সো বেসিক্যালি যখনই আমার বডিতে কোনো ইনফেকশন হয়, তখন শরীর আমার বডির টেম্পারেচারটাকে বাড়িয়ে দেয় এবং আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে আমার কিছু একটা ডিজিজ হয়েছে, কিছু একটা ইনফেকশাস ডিজিজ আমার হচ্ছে বা হয়েছে। এটা হচ্ছে ব্যাপার। এছাড়া কি হচ্ছে, খিঁচুনি হবে, পেইনফুল স্প্যাজম, ভীষণ বেশি খিঁচুনি হতে থাকে, মানে প্রচন্ড মাসেল কনস্ট্রাকশন হবে, মানে কন্ট্রাকশন হবে মাসেলের, প্রচন্ড স্প্যাজম হতে থাকবে, এবং স্যালাইভেশন হতে থাকবে, ভীষণ তাড়াতাড়ি স্যালাইভেশন হবে, মুখ থেকে ফেনার মতন বেরোবে, যেরকম ফ্রদিং হয় সেরকম ফোমিং হবে বা ফ্রদিং হবে ফ্রম মাউথ আফটার এনি কাইন্ড অফ লিকুইড ড্রিঙ্কিং, যেই কারণে লিকুইড কিন্তু ওরা খেতে পারবে না।
ঠিক আছে, তো আমাকে মেন যেটার আমার ট্রিটমেন্ট যদি দেখি, তো আমাকে হসপিটালাইজেশন করতেই হবে। কেননা যাদের রেবিস হয়ে যায় তারা কিন্তু বেসিক্যালি এতটাই ডিপ্রেশনে চলে যায় যে তাদেরকে আমরা পাগল বলে ফেলি, যে তারা বোধহয় পাগল হয়ে গেছে। তারা পাগল হয় না, তাদের যে শারীরিক ডিসঅর্ডার্স গুলো চলতে থাকছে, সাংঘাতিক রকমের শারীরিক প্রবলেম হচ্ছে, এই শারীরিক প্রবলেমটাকে ওরা সহ্য করতে না পেরে ওরা মেন্টালি অ্যাকচুয়ালি ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলে, মেন্টাল ব্যালেন্সটা চলে যায়, যেই কারণে প্রবলেমটা আরো বেশি হয়। সো এনি ট্রিটমেন্ট যেটা আমার মেন দরকার সেটা হচ্ছে, আগে তো আমি দেখবো যে আমার রেবিস হতে পারে কিনা, আমি ভ্যাকসিন নেবো, তাহলে আমার হসপিটাল অব্দি যেতেই হবে না। বাট ইফ আই এম অলরেডি ইনফেক্টেড দেন আই শুড গো হসপিটাল। কিছু ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইনজেকশনস আছে, কিছু অ্যান্টি রেবিস ভ্যাকসিন আছে, বাট এটা ডিপেন্ড করে আমি কোন সময় এই অ্যান্টি রেবিস ভ্যাকসিনটা নিচ্ছি। কিছু কিছু সাইন সিমটম যেটা আমি বারবার বলছি, বিজায়ার বিহেভিয়ার। বিজায়ার মানে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কারণ নেই এমন বিহেভিয়ার। হ্যাঁ, তো রেবিস হলে এরকম বিহেভিয়ার হয়, যেহেতু প্রচন্ড গা হাত পায়ে যন্ত্রণা, ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং, জ্বর, প্রচন্ড কষ্ট হতে থাকে সারা শরীরে, সেই জন্য একটা অ্যাজিটেশন হতে পারে। অ্যাজিটেশন মানে ভীষণ অস্থিরতা। সিজার্স হতে পারে, যেটা আমি বললাম একটু আগে, খিঁচুনি। Patients will be having difficulty in drinking any kind of liquid, শুধু জল না, যে কোনো লিকুইফাই কিছু জিনিস যদি তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয় কিছুতেই সে খেতে পারবে না, যেই কারণে বারবার বলছি এই রোগটার আরেকটা নাম হাইড্রোফোবিয়া। পেশেন্ট উইল বি হ্যাভিং ডিফিকাল্টি ইন ড্রিঙ্কিং, কিছুতেই সে জল বা জল জাতীয় কিছু খেতে পারবে না, কিন্তু সলিড কিছু খেতে পারবে। ঠিক আছে, এবং যেটা বললাম যে আমার বেশি সাউন্ড, বেশি লাইট, বেশি হাওয়া, এই ধরনের জিনিসও কিন্তু প্রচন্ড কষ্ট দেবে। এবং সবচেয়ে যেটা পেনফুল ব্যাপার, সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার যেটা হচ্ছে, দ্য পেশেন্ট উইল বি হ্যাভিং ইন্টেন্স থ্রাস্ট, প্রচন্ড জল তেষ্টা পাবে, পেশেন্ট প্রচন্ড জল খেতে চাইবে, জল তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাবে, কিন্তু সে এক ড্রপও জল খেতে পারবে না। এটাই হচ্ছে রেবিসের সবচেয়ে বড় কঠিন এবং খারাপ একটা পেনফুল কন্ডিশন। এটা হচ্ছে রেবিসের মেন সিমটম। একটা পেশেন্ট তার প্রচন্ড তেষ্টা পাবে কিন্তু সে কিছুতেই জল খেতে পারবে না। এবং বলছি যেটা স্প্যাজম যদি একবার শুরু হয় হওয়া, যদি স্প্যাজম মানে হচ্ছে খিচুনি, যেটা বারবার বারবার সিজার্স টাইপের হচ্ছে, মাস্কিউলার স্প্যাজম হচ্ছে, মাসল টেনে ধরছে বারবার, তো মাস্কিউলার স্প্যাজম যদি একবার শুরু হয় তখন কিন্তু ফ্যারিংস এ গিয়ে যদি স্প্যাজম হয়, ফ্যারিংস মানে আমাদের এই আমরা ফ্যারিংস বলতে কোন এরিয়াটাকে বোঝাবো, মানে ফ্যারিংস হচ্ছে আমাদের ঠিক গলার যেখানটা আমরা বলি যেখান থেকে আমরা ঢোক গিলি ওই জায়গাটা, তো ওই জায়গাটার মধ্যে যদি স্প্যাজম শুরু হয়, যেরকম গলা টিপে ধরলে মানুষ মারা যায় ঠিক সেরকম ওখানে যদি স্প্যাজম হয়, তাহলে কিন্তু ডেথ ইজ অ্যাকচুয়ালি শিওর, ফর শিওর ডেথ হবেই। মোস্ট অফ দ্য কেসেসেই কিন্তু ডেথটা হয়, কোথাও কোথাও কোনো কোনো এক্সেপশনাল জায়গায় বেসিক্যালি সার্ভাইভ করে পেশেন্ট। বাট ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ অলরেডি সাফারিং ফ্রম রেবিস, যেহেতু বোঝাই যাচ্ছে যে পেশেন্টটা জল খেতে পারবে না, তার প্রচন্ড জল তেষ্টা হবে কিন্তু সে জল খেতে পারবে না, তো এই ধরনের কন্ডিশনস গুলো এবং ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং, মাসল স্টিফনেস, মাসল স্প্যাজম, সিজার্স, বিজায়ার বিহেভিয়ার, এবং এই ঘটনাগুলো যখন কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে সেই পেশেন্টটা খাবারও খেতে পারবে না। এবং কোনো না কোনো ভাবে যদি তার শরীরে আমি ফ্লুইড ঢোকাবার চেষ্টাও করি, যেহেতু তার এক্সেসিভ স্প্যাজম হয়, আমরা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা খেয়াল করলে বুঝতে পারবে পেশেন্টের হাতটা কিন্তু বাঁধা আছে, দুটো হাত এই হসপিটাল বেডের সাথে কিন্তু বাঁধা। তো আমরা এটা দেখে বুঝতে পারছি কেন বাঁধা, কেন এত স্প্যাজম হচ্ছে, এত বেশি পরিমাণ খিঁচুনি হচ্ছে এবং সিজার্স হচ্ছে সারা শরীরে, যে পেশেন্ট ভীষণ ছটফট করতে থাকে, যেই কারণে তাদের হাত পা বেঁধে রাখা হয় পেশেন্টের। তার কিন্তু হাত পা বেঁধে না রাখলে সে কিন্তু পড়ে যেতে পারে বা সে কোথাও চলে যেতে পারে, কারণ তার মেন্টাল ব্যালেন্স ঠিকঠাক নেই। এবং সেই পেশেন্ট যদি বাই এনি চান্স কারোর, সেই পেশেন্টের নখে যদি কারো স্ক্র্যাচ চলে আসে, কোনো ডাক্তার নার্স বা যে কারোর, তাহলে কিন্তু তারও রেবিস হওয়ার চান্স 100% আছে, কারণ অলরেডি দ্য পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম রেবিস। উই আর অলসো ম্যামেলস, তো আমরাও যেহেতু ম্যামেল, আমরাও যেহেতু স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যেই পড়ি, সো ইফ আই এম অলরেডি ইনফেক্টেড উইথ রেবিস and if I am biting somebody or scratching somebody, তাহলে কিন্তু তারও রেবিস হয়ে যাবে, এটা কিন্তু ফর শিওর। সো দ্যাটস ওয়াই বেসিক্যালি পেশেন্টের হাত পা বেঁধে রাখা হয়। তার কারণ হচ্ছে কখনো কখনো চেষ্টা করা হয় তাকে আইভি মানে ইন্ট্রাভেনাস দিয়ে কোনো না কোনো লিকুইড তার শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়ার, সেটা হতে পারে স্যালাইন বা এই টাইপের কিছু, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসেস এটা সম্ভব হয় না, কারণ এত বেশি স্প্যাজম হয়, এত বেশি খিচুনি হয়, সিজার্স হয়, যে সেই পেশেন্টটা উইল নট বি এবল টু টেক এনিথিং, নট ইভেন আ মেডিসিন অলসো। ইফ আ পেশেন্ট ক্যান নট সোয়ালো, যদি সে গিলতেই না পারে তাহলে তো তার মেডিসিনটাও তো যাবে না। তো যা কিছু পাঠাতে হয় সমস্তটাই হচ্ছে ইন্ট্রাভেনাস, মানে উইথ দ্য হেল্প অফ ভেন,
আমরা যে স্যালাইন নিই, দেখেছি আমরা হসপিটালে স্যালাইন দেওয়া হয়, তো সেরকম ভাবে ইন্ট্রাভেনাসলি অনেক কিছু মেডিসিন পাঠানোর চেষ্টা হয় বা পাঠানো হয়। তারপরে যদি কোথাও কোথাও এক্সেপশনাল কেসে সার্ভাইভ করে, বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস কিন্তু সার্ভাইভ করে না। সো আমাকে কিছু কিছু ফ্যাক্টস বুঝতে হবে, আমার কিছু কিছু ট্রিটমেন্টস বুঝতে হবে। আমরা বুঝবো যে আমরা যে কোনো ডিজিজ নিয়ে ভয় পাবো না। আগেই যদি ভয় পেয়ে যাই ডিজিজটা নিয়ে, তাহলে কিন্তু প্রচুর সমস্যা হবে। ভয় না পেয়ে আমরা কি করবো, উই অল নো বেসিক্যালি যে রেবিস ব্যাপারটা কি, অলরেডি জানি। রেবিস হচ্ছে একটা ভাইরাস ইনফেকশন, কিন্তু যেহেতু রেবিস প্রচন্ড ডেডলি একটা থিং, ইট ক্যান বি ফ্যাটাল অলসো। আমি মারাও যেতে পারি রেবিস হলে, ইন মোস্ট কেসেস মারাই যায়। তো কি হয়, যখন আমার রেবিস অলরেডি হয়ে গেছে, তার আগে আমাকে বেসিক্যালি প্রিভেন্টিভ মেজার্স নিতে হবে। প্রিভেন্টিভ মেজার্স মানে আমি যেটা আগেই বললাম, যে আমার কিছুতেই তাকে ইরিটেট করব না, আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে হবে। বিড়াল কুকুর প্রাণীদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে হবে। ইভেন ইফ আই এম নট এবল টু নো দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, দেন আই শুড বি ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দেম। আমি যদি বুঝতেই না পারি তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ, তারা কিরকম, তারা হিংস্র কিনা, বা তারা আমাকে কামড়ে দিতে পারে কিনা, এই সমস্ত জিনিস যদি আমি না বুঝি, তাহলে আমার যাওয়ারই দরকার নেই বেসিক্যালি। কেননা অনেকেই থাকেন যারা মানে হু আর নট কমফোর্টেবল উইথ ডগস অর ক্যাটস অর এনি কাইন্ড অফ ম্যামলস অর অ্যানিমালস, তো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এবং যেটা আমি বললাম, এই একটা স্লাইডে, এটা একটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের স্লাইড আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো সেখানে মোটামুটি ট্রিটমেন্টস এন্ড অল সেগুলো ছোট করে লেখা আছে, এবং কতটা ডেথ হয়, ডেথ রেট অফ রেবিস, সেটা আমরা কিন্তু দেখি। বেসিক্যালি কি হয়, রুরাল যে কমিউনিটি এরিয়া গুলো বা পুয়ার কমিউনিটি এরিয়া, যাদের ফিনান্সিয়ালি দোজ হু আর নট দ্যাট মাচ অফ ডেভেলপড, তাদের ক্ষেত্রে প্রবলেম কি হয়, দে ডাজন্ট ইভেন নো যে তাদের রেবিস হতে পারে। হয়তো একটা বিড়াল বা কুকুর কামড়ে দিয়েছে, তারা জানেও না যে রেবিস ফেবিস কিছু হয় বলে, কোনো ডিজিজ হয় বলে। তো তারা কিছুই জানতে পারে না, এবং সেই জন্য তাদের তাদের ফ্যামিলিতে কেউ না কেউ মারা যেতে পারে। তো পুয়ার আর যে রুরাল কাইন্ড অফ এরিয়াতে আমাদের দরকার বেসিক্যালি কিছু কিছু এডুকেশন দেওয়া, আমাদের বোঝানো যে এই ধরনের রোগ হতে পারে এবং তার জন্য আমার কি কি করা উচিত, ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট কি কি করা উচিত। কুকুর বা বিড়াল বা যে কোনো প্রাণী কামড়ে দিলে আমরা যদি ভয় না পেয়ে আগে কি করবো না, আমাদের উন্ড এরিয়া যেটা আছে সেটাকে ভালো করে সাবান দিয়ে ধোবো, যে কোনো সাবান দিয়ে বেসিক্যালি ধুতে হবে। এবং ধোয়ার পরে আমাকে সেখানে কোনো একটা অ্যান্টিসেপটিক লাগাতে হবে, এবং আফটার দ্যাট আই শুড গো ফর কনসালটেশন অফ ডক্টর। আই শুড গো টু দ্য ডক্টর টু নো ইফ আই নিড দ্য শর্টস, মানে আমি ভ্যাকসিন চাই কিনা। তো ভ্যাকসিন চাই কিনা এটা ডাক্তার কিভাবে বলবেন, অনেক সময় কিন্তু ডাক্তাররা বলেন যে ভ্যাকসিন এই মুহূর্তে দরকার নেই। সেটা কেন বলেন, আমরা একটু আগে যে ইনকিউবেশন পিরিয়ডস দেখছিলাম, সাইট কোথাকার, সাইট কিরকম, কোথায় কামড়েছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে ডাক্তাররা অ্যাকচুয়ালি বলেন। তো বেসিক্যালি ইন মোস্ট কেসেস এখন বেসিক্যালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে, ইন মোস্ট কেসেস ডাক্তাররা বলেই দেন যে আপনাকে ভ্যাকসিন নিতে হবে, বিকজ ওই কুকুরটা বা বেড়ালটা সে অলরেডি রেবিসে আক্রান্ত কিনা সেটা তো আমরা কেউ জানি না। বাড়ির যারা পেটস আছে, কুকুর বা বিড়াল, তাদের ক্ষেত্রে অনেকেই তাদেরকে ভ্যাকসিন দিয়ে থাকে। সো ইফ দ্য ডগ ইজ ভ্যাকসিনেটেড, তার কিন্তু রেবিস হওয়ার চান্স নেই। ইফ দ্য ক্যাট ইজ ভ্যাকসিনেটেড, তার কিন্তু রেবিস হওয়ার চান্স নেই। এনি ম্যামলস যারা ভ্যাকসিনেটেড, তাদের কিন্তু রেবিস হওয়ার চান্স খুবই কম, নেই একদম। কিন্তু যারা ভ্যাকসিনেশন হয় না, যাদের ভ্যাকসিনেটেড করা নেই, তাদের কিন্তু, যারা ডগ ওনার, তারা দে মাস্ট বি কনসার্নড অ্যাবাউট দিস, দ্যাট ইফ আই এম হ্যাভিং আ পেট, if I'm having any kind of pet, those who are mammals, তাদের কিন্তু আমার ভ্যাকসিনেশন দরকার। তাদের ভ্যাকসিনেটেড করলে আমরা রেবিসটাকে ধীরে ধীরে কিন্তু পৃথিবীর থেকে সরাতে পারবো। কিন্তু যদি ভ্যাকসিনেটেড না হয়, অনেকেই করেন, এখন আমি দেখেছি অনেক এনজিও বা এরা করেন, যারা স্ট্রে ডগসদেরও ভ্যাকসিন দেন, যাদের স্ট্রে ডগসদেরও ভ্যাকসিনেটেড হয়ে যায় এবং তাদের থেকে রেবিস হওয়ার চান্স কমে যায়। তো সেটা অনেকেই করে থাকেন। কি হয়েছে, অভিজিৎ দত্ত একটু মিউট করলে ভালো হয়। অভিজিৎ দত্ত, ক্যান ইউ হিয়ার মি? তো যখনই আমি জানছি যে আমার রেবিস বলে একটা ডিজিজ আছে, এবং সেই ডিজিজটা ইজ আ ডেডলি কাইন্ড অফ ডিজিজ অ্যান্ড ইট ক্যান এফেক্ট এনি হিউম্যান বিং বেসিক্যালি। তো এটা যখন আমি অলরেডি জেনে গেছি, আমি জানি, তখন আমার যা যা প্রিভেন্টিভ মেজার্স নেওয়া সেগুলো অলরেডি নিতেই হবে। কেননা রেবিসে ডেথ রেট হচ্ছে পার 9 মিনিটে একজন করে মারা যায়। সো বেসিক্যালি যে ডেথ যেগুলো হচ্ছে, তাদের মধ্যে 40% অফ দ্য ভিকটিমস উইল বি ইয়াঙ্গার,
অথবা চিলড্রেন, মানে 15 বছরের নিচে বেশিরভাগ ভিকটিমসই হয়। কারণ এই বাচ্চারাই বেসিক্যালি বিড়াল কুকুরদের সাথে বেশি খেলতে যায়, বা হয়তো তারা বুঝতে পারে না তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং তারা কামড় খেয়ে যায় বাই চান্স। তো তারপরে কিন্তু রেবিস হওয়ার চান্স খুব বেড়ে যায়। তাহলে যেটা বুঝতে হবে যে বেসিক্যালি মোস্ট অফ দ্য কেসেস, যেহেতু আমরা অন্যান্য ম্যামেলসদের সংস্পর্শে খুব বেশি আসি না, ডগস হচ্ছে মোস্ট অফ মানে মেনলি একটা ম্যামেল যেটা সংস্পর্শে কাছাকাছি আমরা আসতে পারি। তো সেই জন্য কিন্তু 99% কেসে কিন্তু ডগ দিয়েই আমাদের রেবিসটা আসে, কুকুর থেকে কিন্তু রেবিসটা আসে। কেননা ইনফেক্টেড অলরেডি যদি ডগটা থাকে, তাহলে ডগটার ইনফেকশন যদি আমি প্রিভেন্ট করতে পারি, ইফ আই এম ভ্যাকসিনেটিং দ্য ডগস অর দ্য স্ট্রে অ্যানিমালস, রাস্তার যে অ্যানিমালস যারা আছে তাদেরকে যদি আমি ভ্যাকসিনেটেড করে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু সেই কুকুরটা কিন্তু কখনোই রেবিসে আক্রান্ত হবে না। আর যদি সে রেবিসে আক্রান্ত না হয় তাহলে আমিও হব না। তাহলে আমাকে প্রিভেন্টিভ মেজার্স মেনলি এটাই নিতে হবে। আমাকে পিপলকে এডুকেট করতে হবে, অন্যান্য মানুষজনদেরকে এডুকেট করতে হবে যে রেবিস ব্যাপারটা কি, এবং আমাকে কুকুর বা বিড়াল বা যে কোনো ম্যামেল কামড়ালে আমার প্রথম এবং প্রধান করণীয় কি কি কর্তব্য আছে, উইদাউট স্কেয়ারিং এনিবডি, কাউকে ভয় না দেখিয়ে, নিজে ভয় না পেয়ে আমার অ্যাকচুয়াল কি করার দরকার। What are my responsibilities if I'm having a bite? If anybody of mine who is close to me, if any family members who is having a bite, then what should we do basically? সেগুলো আমাদের জানতে হবে, এন্ড যেগুলো আমরা জানি সেগুলো আমাদের জানাতে হবে। অন্যান্য মানুষজনকে আমাদের বলতে হবে যে রেবিস হচ্ছে এই ধরনের একটা ডিজিজ যেটা ডেডলি হতে পারে। তো আমরা এগুলো বুঝবো, আমরা জানবো, এবং আমাদের রেবিস সাইকেলটা ব্রেক করতে পারবো একমাত্র ভ্যাকসিনেশন দিয়ে। ইফ আই এম ভ্যাকসিনেটিং দ্য ডগস অর দ্য ম্যামলস, এন্ড ইফ আই এম ভ্যাকসিনেটিং পিপল অলসো, তো তাহলে কিন্তু আমার রেবিস যেটা সেটা একমাত্র ভ্যাকসিন করতে পারে। তো আমার কিছু কিছু প্রোফাইল্যাক্সিস থাকছে, যেরকম প্রি এক্সপোজারের কিছু কিছু জায়গা থাকছে। প্রি এক্সপোজার মানে ধরো যারা চিড়িয়াখানায় কাজ করে, যারা বাঘ বা সিংহ বা এই ধরনের প্রাণীদের খুব কাছাকাছি যায়, তাদের খেতে দেয়, তো দোজ পিপল শুড বি ইমিউনাইজড ফার্স্ট। ভ্যাকসিনস কিছু ডোজ থাকে, বুস্টার ডোজ, যেগুলো অলরেডি নেওয়া থাকলে রেবিস হওয়ার চান্স থাকে না। তো সেই ইমিউনাইজেশন যেটা, সেটা কিন্তু তাদেরকে করতে হবে। এবং কম্পালসারি ভ্যাকসিনেশন, যেটা আমি বারবার বলছি, পেট এবং স্ট্রে ডগসদের দিতে হবে। পোস্ট এক্সপোজার কি? প্রি এক্সপোজার মানে যখন আমার রেবিস হয়নি, যখন আমার রেবিস অব্দি যাইনি, আমি কামড় খাইনি, আমি স্ক্র্যাচেস পাইনি, আই এম নট হ্যাভিং আ বাইট, আই এম নট হ্যাভিং এনি স্ক্র্যাচেস, সো দিস কাইন্ড অফ থিংস আর কল্ড আস প্রি এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস। তার আগে আমার কি করার দরকার? তাহলে আমি দেখলাম যে রিস্কি পার্সন যারা আছে তাদেরকে আমার কি করতে হবে, যে যারা রিস্কি তাদেরকে ইমিউনাইজেশন করতে হবে, এবং স্ট্রে ডগস, পেট ডগস যারা আছে বা ক্যাটস, তাদেরকে আমার ভ্যাকসিনেশন দিতে হবে। পোস্ট এক্সপোজার মানে কি? যখন অলরেডি আই এম হ্যাভিং আ বাইট অর আই এম হ্যাভিং স্ক্র্যাচেস, তো দিস ইজ কল্ড অ্যাজ পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস। তো সেখানে আমরা কি করতে হবে? প্রথমত যেটা আমরা বললাম, অলরেডি আমরা জেনে গেছি যে আমাদের প্রম্পট অ্যাকশন নিতে হবে, প্রম্পট ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করতে হবে। উই শুড ওয়াশ দ্য এরিয়া বেসিক্যালি উইথ প্লেন্টি অফ সোপ এন্ড ওয়াটার ফর মিনিমাম অফ 5 মিনিটস। 5 মিনিট ধরে ওই জায়গাটাকে আমার ধুতে হবে। তারপরে আমাকে ড্যামেজ টিস্যু কোন জায়গাটায় হয়েছে সেটা দেখতে হবে, এবং সেখানে অ্যান্টিসেপটিক টাইপের কিছু একটা লাগাতে হবে, আমাকে কিছু একটা অ্যাপ্লাই করতেই হবে যেটা হুইচ ইজ অ্যান্টিসেপটিক। দেন কি? দেন হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন। সো উই আর হ্যাভিং মেনি কাইন্ড অফ রেবিস ভ্যাকসিনস। যেরকম 1 ml করে ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয় এবং একটা স্পেসিফিক টাইম গ্যাপে দেওয়া হয়, ঠিক সেই টাইম গ্যাপেই আমাদের নিতে হবে, যেরকম 0, 3, 7, 14, 30 and 90। সো হোয়াট ইজ দ্য 0? 0 হচ্ছে ফার্স্ট ভ্যাকসিনেশন ডেট। আমার রেবিসের আমি কামড় খেলাম হয়তো আজকে, আমি যদি আজকেই নিয়ে নিই তাহলে আমার আজকের দিনটা হচ্ছে 0 ডে। নেক্সট হবে আমার 0 ধরে 3 নম্বর, মানে অ্যাকচুয়ালি 4 দিনের মাথায় আমার আরেকটা ভ্যাকসিন নিতে হবে। এই 0টাকে ধরেই 7, মানে হচ্ছে 8 দিনের মাথায় বেসিক্যালি। তো এইভাবে কিন্তু আমার ভ্যাকসিনেশনটা চালিয়ে যেতে হবে রেবিসের। এবং লাস্ট যে ডোজটা, যেটা 90 ডেজে দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে বুস্টার ডোজ, যেটার একটা মিনিমাম টাইম লিমিট থাকে, হয়তো 1 বছর বা 2 বছরের জন্য আমি অলরেডি ভ্যাকসিনেটেড থাকলাম। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা থিং যে রেবিসের ভ্যাকসিনেশন নেওয়া। এবং কত ml করে দেওয়া হয়? 1 ml করে দেওয়া হয়, আর এতটা ডেটে দেওয়া হয়, যেরকম 0, 3, 7, 14, 30 and 90। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো যে প্রত্যেকটা ডেটেই কিন্তু আমাকে নিতে হবে, এবং কোনো ডেট আমার মিস করা যাবে না। ইফ আই এম মিসিং, দেন হোয়াট উইল বি হ্যাপেনিং? যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার শরীরে যে অলরেডি অ্যান্টিবডিস গুলো জেনারেশন হওয়া শুরু হয়েছিল, দ্যাট উইল বি স্টপড।
So I'll be having no meaning of taking the vaccines. Basically, I'm already vaccinated. If I'm already vaccinated, I've taken 1 or 2 or 3 shots already, and if I'm not continuing the vaccines afterwards, then those vaccines will be in vain. সমস্ত বৃথা হয়ে যাবে। যে ভ্যাকসিনস গুলো আমি অলরেডি নিয়ে ফেলেছি সেগুলো কিন্তু বৃথা, তারপর আর কোনো মিনিং থাকবে না। তো সেই জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমার ঠিক ঠিক টাইমে এবং ঠিক ঠিক ডেটেই ভ্যাকসিন নিতে হবে। যদি কেউ ভ্যাকসিনস অলরেডি নিয়ে থাকো রেবিসের, তারা জানতে পারো যে ইনজেকশন যেটা দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যেই একটা টাইম টেবিল মতন দেওয়া থাকে, যেখানে অলরেডি যে ভ্যাকসিন দিচ্ছে সে ডক্টর হতে পারে বা এনি কাইন্ড অফ মেডিকেল পার্সোনাল, সে অলরেডি ডেট ওয়াইজ লিখতে থাকে যে কোন ডেটে ভ্যাকসিন নেওয়া হলো এবং নেক্সট ডেটটা কবে হবে। So this is very important, very much important, basically in case of rabies, to maintain the dates properly, to maintain the day properly. Otherwise the vaccination will be in vain. কোনো দরকার নেই, মানে সেই ভ্যাকসিনের কোনো মানে থাকবে না। So this is the important thing. Now we will be going to tetanus. আমাদের হাতে সময় কম, আমরা টিটেনাসটা একটু স্টার্ট করে দিই। সেটা হচ্ছে টিটেনাস ব্যাপারটা কি। আমরা এতক্ষণ রেবিস নিয়ে পড়াশোনা করলাম, টিটেনাস ব্যাপারটা কি আমরা কিন্তু সবাই জানি টিটেনাস কি, কারণ আমরা কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই টিটেনাস টক্সয়েড নিয়ে এসেছি, নিয়ে থেকেছি। ছোটবেলাতেও নিয়েছি যখন আমাদের জন্ম হয়েছিল, এবং তারপরে যখনই কেটে গেছে হাত পায়ে কোথাও, বিশেষ বেসিক্যালি বলা হয় রাস্ট কিছু জিনিস, মরচে পড়া লোহা বা এই ধরনের জিনিস দিয়ে যদি হাত পা কাটে, বা যে কোনো নোংরা জায়গায় গিয়ে যদি আমার হাত পা কাটে যেখানটা ভীষণ ডার্টি এরিয়া, সেখানে কিন্তু টিটেনাস হওয়ার চান্স থাকে। টিটেনাস মানে কি? Tetanus basically a kind of illness which is actually hypertonia হয়। hypertonia মানে হচ্ছে excessive amount of muscle spasm, toning, tone, muscle tone বলি, toning টা বেড়ে যায়, excessive muscle spasm হতে থাকে, muscular contraction হতে থাকবে, মানে প্রচন্ড কন্ট্রাকশন মানে খিঁচুনি হয়ে যাওয়া, আটকে যাওয়া। এটাকে কিন্তু লকড জ বলে। জ মানে হচ্ছে আমাদের যেটা দিয়ে আমরা খাচ্ছি, যে জায়গাটা দিয়ে চিবোচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের জজ। তো সেই জজ কিন্তু লকড হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে, মানে আটকে যাবে, সে খেতেও পারবে না, হাও করতে পারবে না, জলও খেতে পারবে না, খাবারও খেতে পারবে না। তো মাসল স্প্যাজম মেনলি পেনফুল মাস্কুলার কন্ট্রাকশন, মেনলি নেক অ্যান্ড জ, ঘাড় এবং জয়ের যে এরিয়াটা আছে সেই এরিয়ায় কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণ লকিং হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে, লকড হয়ে যাবে টোটালি। সো দ্য মাসলস উইল নট বি ওয়ার্কিং প্রপারলি যদি লকড হয়ে যায়। তো এটা হচ্ছে জেনারেলাইজ একটা জিনিস যেটা কিনা টিটেনাসে হবেই। তো বেসিক্যালি এখন টিটেনাস জিনিসটা অনেকটাই কমে এসছে, যদি না কেউ খুব কেয়ারলেস বিহেভিয়ার করে, যে হাত পা কেটে গেছে কোথাও নোংরা জায়গায় কেটে গেছে, বা আমার মরচে পড়া কোনো লোহা, রাস্ট এনি থিংস যেগুলো মেটাল থিং সেগুলো দিয়ে কেটে গেছে, বা হয়তো কাঁচ দিয়ে কেটে গেছে কিন্তু তখন হয়তো আমি খালি পাইছিলাম, আমার তার মধ্যে ধুলো ময়লা সবই লেগে গেছে। Yani if I'm very much careless, I'm not taking any kind of shot, আমি কোনো ইনজেকশন নিলাম না, টিটেনাস টক্সয়েড নিলাম না, I may have the tetanus thing. And tetanus ও কিন্তু যথেষ্ট deadly thing. So এটা আমরা দেখেছি অলরেডি, যেটাকে অলরেডি বলছে লকড জ। এটা একটা ইনফেকশাস ডিজিজ, প্রচন্ড ইনফেকশাস ডিজিজ, মানে হচ্ছে ইনফেকশাস মানে ইটস নট কমিউনিকেবল। হ্যাঁ, এটা নয় যে কারোর টিটেনাস হলে তার থেকে আমার হয়ে যেতে পারে। যেরকম জলাতঙ্ক কিন্তু কারোর হলে আমার হয়ে যেতেও পারে যদি সে আমাকে স্ক্র্যাচ করে দেয়, যদি তার স্যালাইভা আমার কোনো উন্ডে এসে লাগে, বা আমার ব্লাড কানেকশন তার সাথে কোনোভাবে হয়, তাহলে কিন্তু সেটা হতে পারে। বাট টিটেনাস ইজ নট লাইক দ্যাট। এটা একটা ইনফেকশাস ডিজিজ। যেটা ইনফেকশাস বলা হচ্ছে কেন, এটা যে কোনো জায়গা থেকেই আসতে পারে। যেরকম আমি বললাম হাত পা কেটে গেছে, আমি হয়তো নোংরা জায়গায় হাঁটাচলা করেছি, আমার পায়ে হাতে হয়তো ধুলো ময়লা লেগেছে এবং আমি হাঁটাচলা করেই গেছি, আমি বুঝতেই পারিনি ব্যাপারটা, আমার কিন্তু টিটেনাস হয়ে যেতে পারে। এবং এটার মেনলি ইনকিউবেশন পিরিয়ড 3 to 14 days. There are many people, even I know many of them, who actually died of tetanus, যারা কিন্তু 3 থেকে 14 দিন টাইমটাও দেয়নি, তাদের হাত পা কেটে গেছে, তারা 7 দিনের মধ্যেই মারা গেছে। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জানতে হবে ব্যাপারটা কি। সো দেয়ার আর সেভারাল টাইপস অফ টিটেনাস, 4 টাইপস অফ টিটেনাস ইজ দেয়ার। তো যেটা হচ্ছে লোকাল, সেফালিক, জেনারেলাইজড এন্ড নিওনেটাল। তো 4 ধরনের টিটেনাস থাকে। একটা হচ্ছে লোকাল টিটেনাস, যেরকম হচ্ছে কি যে একটা হয়তো পারসিস্টেন্ট মাসেল কন্ট্রাকশন হচ্ছে ইন দ্য সেম অ্যানাটমিক এরিয়া, মানে ধরো যেখানে আমার কেটেছে, আমার হয়তো হাতে কেটে গেছে বা পায়ে কেটে গেছে, শুধু সেইটুকু জায়গাতেই আমার ইনফেকশন হয়েছে, সেইটুকু জায়গাতেই টিটেনাস হয়েছে, বা টিটেনাস জিনিসটা কিন্তু ছড়িয়ে যায়নি, আমার হোল বডিতে টিটেনাস জিনিসটা ছড়িয়ে যায়নি। তো কোনো না কোনো ভাবে সেটাকে আমি সাবসাইড করতে পারি, এবং এটা জেনারেলি ফ্যাটাল হয় না।
আমরা বলি না কোথাও হাত পা কেটে গেছে, আমরা দেখি ইনফেকশন হয়ে গেছে, টিটেনাস হয়ে গেছে, আমরা বলি যে এটা টিটেনাস হয়ে গেছিল। তো টিটেনাস হয়ে গেছিল মানেই হচ্ছে ওই জায়গাটার ভীষণ খারাপ রকমের একটা ইনফেকশন হয়ে যাবে, পাস ফর্মেশন হবে, পুঁজ হবে, এবং সেই জায়গাটার প্রচন্ড কষ্ট হতে থাকবে। কিন্তু সেটা হচ্ছে লোকালাইজড জায়গা। পা হয়তো কেটেছে, পাই হলো, হাত হয়তো কেটেছে, হাতেই হলো, কিন্তু সেটা হোল বডিতে ছড়িয়ে যায়নি। তো জেনারেলাইজড যে টিটেনাসটা আছে তার থেকে কিন্তু এটা কাইন্ড অফ মাচ মোর ইজিয়ার টিটেনাস, মানে এটা কিন্তু হলে আমি সেরে যেতে পারি, আমি নিজেকে সারাতে পারি, কিন্তু এটা মানে জেনারেলি মারা কেউ যায় না। হুম। এছাড়া আরেকটা প্রবলেম কি হয়, অনেক সময় কি হয়, কারোর যাদের আমি বারবার বলছি ইমিউনিটি সিস্টেম ইজ ভেরি উইক, যদি হতে পারে কারোর ইমিউনিটি সিস্টেমটাই উইক, তার ক্ষেত্রে কি হবে, ইমিউনিটি সিস্টেম উইক হওয়ার জন্য প্রবলেম যেটা হবে সেটা হচ্ছে অনেক সময় লোকালাইজ থাকে না, সেটা কিন্তু ছড়িয়ে যায়। নেক্সট আমরা দেখছি সেফালিক টিটেনাস। সেফালিক টিটেনাস হচ্ছে জেনারেলি কানে যদি কোনো ইনফেকশন হয়, হ্যাঁ, বা আমার কোনো হেড ইনজুরি হয়েছে, বা আমার কিছু প্রবলেম হয়েছে, সেখানে কিন্তু আমার হতে পারে। স্পেসিফিক্যালি কান থেকেই সেফালিক টিটেনাসটা ভীষণ বেশি হয়, কানের মধ্যে পুঁজ হয়ে যায়, রক্ত পড়তে থাকে, এবং খুব খারাপ ধরনের ইনফেকশন হতে পারে, এবং এটা যদি ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট না করা হয় তাহলে এটার অনেক বাড়াবাড়ি হতে পারে ইন কেস অফ সেফালিক টিটেনাস। জেনারেলাইজ যেটা টিটেনাস সেটা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ, যেটায় মানুষ মারা যেতে পারে। তো জেনারেলাইজ টিটেনাসটা কি, জেনারেলি লকড জ হয়ে যাবে, যেটা আমি বললাম, স্টিফনেস অফ দ্য নেক মাসেল হবে, গিলতে পারবে না, সে খেতে পারবে না, এবং অত্যধিক রিজিডিটি চলে আসবে মাসেলে। মানে আমরা যেরকম যখন নিঃশ্বাস নিই, আমরা যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি আমাদের অ্যাবডোমিনাল মাসেলস, আমাদের রিব মাসেলস, আমাদের চেস্ট মাসেলস অল আর ওয়ার্কিং বেসিক্যালি। আমরা একটু খেয়াল করি দেখতে পারবো, ইফ আই এম ইনহেলিং, ইফ আই এম ব্রিদিং প্রপারলি, সো আমার আমার পেটটা, বুকটা হয়তো একটু ওঠে নামে, এই মাসেলস গুলো। তো ঘটনাটা হচ্ছে why these muscles are actually basically having a movement, because I'm breathing. So if the muscles are rigid, যদি শক্ত হয়ে এক জায়গায় আটকে যাওয়ার মতন হয়ে গেছে, তখন আমার কিন্তু ব্রিদিং ডিফিকাল্টি চলে আসবে বিকজ অফ দ্য মাসেল রিজিডিটি। এছাড়া ব্যাক মাসেলেও প্রচন্ড রিজিডিটি চলে আসে। স্প্যাজম বা খিচুনি যেটা, সেটা প্রায় 4 সপ্তাহ অবধি হতে পারে, এবং রিকভারি যেটা, সেটা কিন্তু খুব কঠিন বেসিক্যালি, তবুও সেটা 1 মাসেরও বেশি লাগতে পারে ফর রিকভারি। আর যখন স্প্যাজম ওই রেসপিরেটরি যে কোনো সাইটে হয়, যেটা আমি বলছি ফ্যারিংস বা ল্যারিংস বা গলার কোনো এরিয়াতে বা লাংস এর এরিয়াতে যদি আমার স্প্যাজম শুরু হয়, তাহলে আমি মারাও যেতে পারি। এটা হচ্ছে জেনারেলাইজ টিটেনাস। তারপর হচ্ছে নিওনেটাল। নিওনেটাল মানেটাই হচ্ছে যে নিউ বর্ন ইনফ্যান্টস এর কথা যখন আমি বলছি, নিউ বর্ন যারা সদ্য জন্মেছে তাদের কথা যখন আমি বলবো, সেটাকে আমি বলবো নিওনেটাল। এই কথাটার মানেই হচ্ছে নিউ বর্ন ইনফ্যান্টস। তো কি হয়, যারা বাচ্চারা জন্মেছে, জাস্ট জন্মেছে, যে সমস্ত বাচ্চারা নতুন জন্মেছে, নিউ বর্ন যারা, তাদের কি হয়, তারা কিন্তু একটা প্যাসিভ ইমিউনিটি ছাড়াই জন্মেছে, তখন তাদের কিন্তু প্যাসিভ ইমিউনিটি নেই, কেননা মায়ের ইমিউনিটি সেই মুহূর্তে নেই, সেই ইমিউনিটিটা সে পায়নি, যেটা কিনা তারা ব্রেস্ট মিল্ক থেকে পরবর্তীকালে পাবে। তো যখনই একটা বাচ্চা জন্মালো, তার কিন্তু সেই অর্থে ইমিউনিটিটা খুব একটা নেই। তো কি হয়, কিছু কিছু আম্বেলিক্যাল কর্ড ইনফেকশন হতে পারে, যেটা আমাদের বেলি বাটন এরিয়া বা নাভি যেটাকে আমরা বলি, সেটা আমাদের কি হয়, মায়ের সাথে আমার আম্বেলিক্যাল কর্ডের যোগাযোগ জায়গা, সেই বেলি বাটন বা নাভির যে জায়গাটা, বাচ্চাদের দেখবে ওই জায়গাটা অনেকটা উঁচু হয়ে থাকে, কেননা সেই সময় যারা নিউ বর্ন বাচ্চা, তাদের অ্যাম্বেলিক্যাল কর্ডটা কাটা হয়েছে, এবং সেই কাটা থাকার জন্য ওই এরিয়াটা উঁচু হয়ে থাকে, কারোর কারোর সেক দিয়ে দিয়ে নামাতে হয়, বা ইনফেকশন হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে। তো বেসিক্যালি কি হয়, যখন অ্যাম্বেলিক্যাল স্টাম্পস হয়, মানে উঁচু হয়ে থাকে, যেগুলো আনহিল্ড, যেহেতু অ্যাম্বেলিক্যাল কর্ডটা কিন্তু কাটা হয়েছে, ওখানে কিন্তু একটা অলরেডি উন্ড আছে। দেখবে ডাক্তাররা যখন কোনো বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে, তার অ্যাম্বেলিক্যাল কর্ড মানে যেই কর্ডটার সাথে মাদার অ্যান্ড a baby is having connection of what, connection of blood, connection of nutrition, connection of oxygen, connection of carbon dioxide, every connection is made with the umbilical cord, with a mother and a baby when the baby is inside the womb. মায়ের পেটে যখন বাচ্চাটা আছে, মা যে খাবারটা খাচ্ছে, বাচ্চা নিউট্রিশনটা পাচ্ছে কি করে, থ্রু অ্যাম্বেলিক্যাল কর্ড। বাচ্চার শরীরে নিউট্রিশন আসছে, বাচ্চার শরীরে অক্সিজেন যাচ্ছে উইথ when the mom is breathing, the baby is also breathing through umbilical cord. So the thing is that umbilical cord is the only connection between mother and baby. তো যখন বাচ্চাটা অলরেডি জন্মে গেছে, দেন তখন তো অ্যাম্বেলিক্যাল কর্ডের দরকার নেই, সে তো বাইরে চলে এসছে, বডির থেকে বেরিয়ে চলে এসছে, যতক্ষণ সে বডির মধ্যে আছে ততক্ষণ তার একটা কানেকশন দরকার, তার খাবার দরকার, তার জল দরকার, তার নিউট্রিশন দরকার, তার অক্সিজেন দরকার, সেই বেবিটা টয়লেট করবে, সেটাও সেই থ্রু দিয়ে বেরোবে, তো এই সমস্ত জিনিসগুলো দরকার।
তো সেই জন্য কিন্তু এই অ্যাম্বিলিক্যাল কর্ডের কানেকশনটা তৈরি থাকে। যখন বাচ্চাটা বাইরে চলে এসছে, যখন বাচ্চাটা জন্মে গেছে, তখন অ্যাম্বিলিক্যাল কর্ডটা কেটে ফেলা হয় এবং ওই কাটা জায়গা থেকে কিন্তু ইনফেকশন হতে পারে। এবং আনস্টেরাইল ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে যদি কাটা হয়, অনেক সময় দেখেছি গ্রামীণ এরিয়ায় দাই মা বা যারা থাকেন, যারা হঠাৎ করে বাচ্চার জন্ম দিতে পারেন, দোজ মানে পিপল আর ভেরি দে আর নট অ্যাফ্রেড অফ এনিথিং বেসিক্যালি। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট যে যখন আমি কোনো একটা আনস্টেরাইল জিনিস দিয়ে জিনিসটা করছি, আমাকে বুঝতে হবে আনস্টেরাইল যদি স্টেরিলাইজড না হয়, গরম জলে ভালো করে ফুটানো বা প্রপারলি আমার অ্যালকোহলিক কিছু জিনিস দিয়ে ওটাকে মোছা, অ্যাসিটোন দিয়ে বা যে কোনো ধরনের অ্যালকোহলিক থিং দিয়ে মোছা, এরকম যদি না করা হয়, যদি স্টেরিলাইজড না হয়, তাহলে কিন্তু ওই এরিয়া থেকেই ইনফেকশন হয়ে যাওয়ার একটা গুরুতর চান্স থাকে ফর নিউবর্ন ইনফ্যান্টস। তো মেথড অফ ট্রান্সমিশনটা আমরা দেখবো কি, বেসিক্যালি কি হয়, অনেক সময় বার্ন যারা হয়, যারা পুড়ে গেছে, তারা কিন্তু অনেকেই টিটেনাসে মারা যায়। যাদের পুড়ে গেছে, অনেকটা বডি হয়তো পুড়ে গেছে, হতে পারে অ্যাক্সিডেন্টাল কেস বা কিছু, বার্ন এর ক্ষেত্রে কি হয়, টিটেনাস হতে পারে। ইভেন আই এম নট বার্নড অলরেডি, মানে আমি যদি টোটালি পুড়ে না গিয়েও থাকি, আমার কোনো একটা এরিয়া হয়তো পুড়ে গেছে, সেখান থেকে কিন্তু টিটেনাস হয়ে যেতে পারে, ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে। যদি ডিপ কোনো উন্ড হয়, যে উন্ডটা প্রায় হাড়ের কাছাকাছি অব্দি চলে গেছে, যদি ইয়ার বা ডেন্টাল ইনফেকশন হয়, কোন রকম অ্যানিমাল বাইট হয়েছিল যেখান থেকে আমার জলাতঙ্ক হলো না, কিন্তু আমার টিটেনাস হয়ে গেল, বা এই কারণের জিনিস হতে পারে, বা অ্যাবর্শন যদি কেউ করে থাকে, সেখান থেকেও কিন্তু টিটেনাস হয়ে যেতে পারে। সো এনিথিং যখন আমার স্টেরিলাইজ জিনিস নয়, ভালো করে খেয়াল করো, ইফ আই এম বার্নড, আমার একটা এরিয়া হয়তো খুব পুড়ে গেছে, আমার হয়তো আঙুলটা একটু পুড়ে গেছে, এবার যদি সেটা একটু পোড়া হয় তো ইটস ওকে। ইফ ইট ইজ আ ডিপ বার্ন, যদি অনেকটা টিস্যু পুড়ে গেছে, তাহলে কিন্তু সেটা হিলিং হবে না, সেখানে কিন্তু ইনফেকশন হওয়া শুরু হবে। আমরা পুড়ে গেলে দেখেছি না, জলের মতন একটা ফোসকা হয়, এবার যখন সেটা ডিপ হয়, তখন ভেতরেও এই ফোসকাগুলো হতে থাকে, যেগুলো ইনফেক্টেড হয়ে যাওয়া খুব ইজি, যে কারণে অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করতে পারে ডাক্তাররা পুড়ে গেলে। এছাড়া যে কোনো ধরনের ইনফেকশন আমরা দেখছি, যখনই কোনো ব্যাকটেরিয়া যার কিনা গ্রোয়িং টক্সিনস আছে, সে আমাকে এই জিনিসটা দিতে পারে। সো only the vaccine is the only thing which can prevent the tetanus infection because it is not contagious. এরকম নয় কি আমার টিটেনাস হয়েছে তো পাশের লোকটারও আমার থেকে টিটেনাস হয়ে যাবে, এটা কোনোভাবেই কমিউনিকেবল নয়। কিন্তু আমি কিভাবে আটকাবো, সেটা হচ্ছে আমার ভ্যাকসিন দিয়ে আমি আটকাতে পারবো। সো আজকে এখানেই স্টপ করছি, নেক্সট ডে আমরা এটাকে কমপ্লিট করব, ম্যাম চলে এসেছেন। তো নেক্সট ডে উই উইল বি এগেইন স্টার্টিং উইথ দ্য টিটেনাস, যেটা বাকি রয়ে গেছে সেটা থেকে আমি স্টার্ট করব। ওকে ম্যাম, কো-হোস্ট করে দিয়েছি। Okay. Okay. Thank you. Class. Okay. So, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So, just now I have completed one class. So, I will give you 2 minutes break. So, after 2 minutes, we'll start this class. Okay? 2 মিনিটের একটা ব্রেক দিলাম। 2 মিনিট পরেই আমি ক্লাসটা স্টার্ট করব। Okay, ma'am. ওকে।
Okay, so let's start. So, as our syllabus has been completed, okay, so the syllabus, I think all of you must have gone through the syllabus. সবাই syllabus দেখেছো কি কি আছে সিলেবাসে? এখনো পর্যন্ত সিলেবাসটা কি খোলা হয়েছে, বা কেমিস্ট্রি সিলেবাসটা খুলে দেখেছো কি কি আছে? Because as our syllabus has been completed, so today onwards we'll do the question answer sessions. Okay, for each and every topic, I'll discuss some questions and we will discuss together. The classes will not be like that. Ki only I will tell and you will listen all these things. It will be not like that. Okay, it will be a discussion session, and I will ask questions. You may ask questions. If you have any doubt in any particular topic, we'll have combined discussions. Okay, so এটাতে যদি ক্লাস নেওয়ার মতন আমি একদম চুপ করে আমি বলে গেলাম, তোমরা 1 ঘন্টা শুনে গেলে, then you won't be get benefit from here. Okay, so um, let me ask. I can see Arpit, অভিজিৎ দত্ত, অভিজিৎ দত্ত, can you hear me? অভিজিৎ দত্ত. If one is not responding, then I will mark him or her absent. Abhijit Datto. Okay, it's not responding. Abir Mondol. Abir Mondol. Disha Dash. Kaushik Pal. Yes, ma'am. So Kaushik Pal. So Kaushik, তুমি সিলেবাস দেখেছো? সিলেবাসে কি আছে তোমাদের? ডিপ্লোমার যে সিলেবাসটা আছে সেটা কি তোমার দেখা হয়েছে? না ম্যাম। ওকে, তুমি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছো? হুম। ওকে, ওকে। সিলেবাস দেখা হয়নি। সিলেবাস আমার মনে হয় অনেকেরই সিলেবাস দেখা হয়নি। সিলেবাস যেই আমি বলেছি কোশ্চেন আনসার সেশন, অলরেডি 10 লেফট, 10 জন লেফট হয়ে গেছে, অ্যাটেন্ডেন্স 31 হয়ে গেছে। ওকে, লেট ইট বি, বাট পড়ে আসতে হবে এন্ড এখানে আমরা ডিসকাশন করব। ওকে, তো আমি আজকে যেরকম বললাম তোমাদের সিলেবাসে নেক্সট ক্লাস যখন আসবে সবাই, নেক্সট যেটা ক্লাস হবে, আই থিঙ্ক আই এম হ্যাভিং ক্লাস অন ফ্রাইডে। সো নেক্সট ক্লাস সবাই সিলেবাস ফার্স্ট দেখে আসবে কি কি সিলেবাসে টপিক আছে। ওকে, কারণ তোমাদের CA1 CA2 দুটোই হয়ে গেছে, দুটো সেশনালি হয়ে গেছে, তো তোমরা সিলেবাসটা একটু ঠিক করে দেখে আসবে। ওকে, CA1 হয়েছে তোমাদের, কি দুটো সেশনাল হচ্ছে না একটা হয়েছে? সেশনাল দুটো হয়েছে না একটা হয়েছে? Yes, ma'am. তোমাদের ইন্টারনাল এক্সাম যেটা, সেটা দুটো হয়েছে না একটাই হয়েছে? ম্যাম দুটো দুটো হয়েছে। হলো এই নিয়ে। সেকেন্ড ইন্টারনাল এই কদিন আগে হলো। এক্স্যাক্টলি, আমি এটাই বলছি, তাহলে দুটো ইন্টারনাল হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তাহলে দুটো ইন্টারনালে তোমাদের সিলেবাস যদি দেখো, সিলেবাসের মধ্যে দেখবে অলরেডি অনেকগুলো পার্টই কভার হয়ে গেছে। আর সিলেবাসে অনেকগুলো প্রোটিন, লিপিড, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট। লিপিড, কার্বোহাইড্রেট, ঠিক আছে? তারপর তোমাদের এনজাইম পড়ানো হয়েছে, হ্যাঁ। তাছাড়া তোমাদের পড়ানো হয়েছে ব্লাড, ওকে, ব্লাড অ্যান্ড ইটস কনস্টিটিউয়েন্টস, ইউরিন। তো সেই জিনিসগুলো তোমরা কিন্তু স্লাইডস গুলো দেখো, আর আমি বই আপলোড করে দিয়েছি। বই দেখেছো?
দুটো বই আমি আপলোড করেছি, একটা ডিপ্লোমা লেভেলেরই বই আছে আর আরেকটা একটু অ্যাডভান্স আছে। সেই বইটা যারা একটু অ্যাডভান্স পড়তে চাইছো তারা সেই ম্যাম বইটা একটা follow বই করতে আছে, আমি পিডিএফ পেয়েছি, ওটা সত্য সাগর নাকি একটা নাম, ওটা বেশ হ্যাঁ ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় পিডিএফ পেয়েছো? ওটা আমাকে কেউ একজন ফরওয়ার্ড করেছিল, ওখান থেকে লিংক পেয়ে ডাউনলোড করেছিলাম। ওকে, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, বই ফলো করো, ডিপ্লোমার বই যেগুলো হুম। রয়েছে না ম্যাম, সেগুলো। যেটা লাইব্রেরি থেকে দিয়েছে ওটা একদমই ঠিক নেই। কিসের নিরালি নিরালি না দিয়েছে? না ম্যাম, ওটা বায়োকেমিস্ট্রি টেক্সট বুক না, ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি তো নেই একদম। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক, ওকে। তো যে বই অ্যাক্সেস পাচ্ছ সেই বইগুলো দেখে নাও, বা ইন্ডিভিজুয়াল টপিকটা নেট থেকে পড়ে নিতে হবে, নেটে এখন সবই অ্যাভেলেবেল। হ্যাঁ, তো সেরকম ভাবে, আর যেখানে অসুবিধা হবে পার্টিকুলার টপিক হয়তো বুঝতে পারছো না, বা কোনো একটা পার্টিকুলার মানে জায়গাটা হয়তো বুঝতে পারছো না পুরো টপিকের মধ্যে, সেগুলো আমাদের সাথে এখন আজ টুডে অনওয়ার্ডস আমরা কোশ্চেন আনসারই ডিসকাস করব, তাহলে আমরা সেগুলো ডিসকাস করবো, ঠিক আছে? তো আজ যেরকম আমি ডিসকাস করব এনজাইম, এনজাইম কোশ্চেন ডিসকাশন আজকে শুরু হবে এনজাইম। তো এনজাইম আমরা ফার্স্ট কোশ্চেন যদি বলি, তো সেটা হবে ডিফাইন এনজাইম উইথ এক্সাম্পল, ঠিক আছে? ডেফিনেশন অফ এনজাইম। তো আমাকে কেউ একজন বলো, হোয়াট ইজ এনজাইম, কি বোঝো? এনজাইমটা এমন একটা টপিক যেটা কি ইউ মাইট হ্যাভ রিড দিস টপিক ইন ইউর 10th 11th 12th, যে কোনো সময়, আমার মনে হয় 8 9 অনওয়ার্ডস এই এনজাইমস এগুলো সব থাকে, ঠিক আছে? তো একটা বেসিক জিনিস, ডিপ্লোমা তোমাদের ডিফার্মও খুব ডেপথে কিছু নেই আপাতত, এনজাইম অ্যান্ড এনজাইম অ্যাকশন, ইনহিবিশন অফ এনজাইম, এইটুকুই আছে। ওকে, তো তোমরা এটা খুব একটা বেসিক জিনিস, বেসিক একটা টপিক এনজাইম। এনজাইম বলতে কি বোঝো, হোয়াট ইজ এনজাইম, যদি কোশ্চেন দেওয়া হয় ডিফাইন এনজাইম উইথ এক্সাম্পল। An enzyme is a biological catalyst ভেরি গুড, বায়োলজিক্যাল ক্যাটালিস্ট। which was proteinaceous in nature, হুম and it accelerates the rate of reaction and unchanged after the reaction, হুম, and it work at a specific pH and temperature to convert the substrate into specific product. ওকে ওকে, গুড। এক্সাম্পল, ফার্স্ট এক্সাম্পল নাম বলো, একটা এনজাইমের নাম বলো। RNA polymerase. পলিমারেজ, ওকে, আরএনএ পলিমারেজ। এই আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তো পরে আসছি, আগে আমি, হ্যাঁ ঠিক আছে, গুড, ভেরি গুড। তাহলে আমাকে যে ডেফিনেশন, তোমার নাম কি বলো? Ayan Hajra. অয়ন, Yes ma'am. ওকে, গুড, ভেরি গুড, অয়ন। তো ডেফিনেশন হচ্ছে এনজাইমের, অয়ন যেটা বললো অবশ্যই সেটা একটা প্রপার ডেফিনেশন। তাছাড়াও আমরা ইন ওয়ান ওয়ার্ড বলতে পারি এনজাইম ইজ আ বায়ো ক্যাটালিস্ট, ঠিক আছে? এনজাইম ইজ আ বায়ো ক্যাটালিস্ট। তো বায়ো ক্যাটালিস্ট কেন বলছি এনজাইমটাকে, why it is called বায়ো ক্যাটালিস্ট? বায়ো ক্যাটালিস্ট কেন বলা হয়? ম্যাম বিভিন্ন বায়োকেমিক্যাল যে প্রসেস সেগুলোর প্রসেসটা। এক্স্যাক্টলি তুমি যেটা বলেছো ডেফিনেশনে, যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, অবশ্যই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, কিন্তু আরো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, ঠিক আছে? তাহলে Yes. এনজাইম ইজ আ biocatalyst or catalyst which triggers the biochemical reaction. এটা একটা সিম্পল ওয়ান লাইন ডেফিনেশন, ওকে? এন্ড এক্সাম্পল হচ্ছে যেরকম পলিমেরেজ, আরএনএটা হচ্ছে সাবস্ট্রেট, এনজাইমটা আমি যদি বলতে চাই তাহলে সেটা হয়ে গেল পলিমারেজ, ঠিক আছে? তাছাড়া ধরো তোমার হাইড্রোলিজ, অক্সিডোরিডাকটেজ, লাইগেজ, লিগেজ, ওকে, পাইরুভেট, কাইনেজ, তো এরকম অনেকগুলো এনজাইম আছে। তো আমি যে ডেফিনেশন বলি, আমি এখানে আনসারও দিয়েছি, স্লাইডটা আপলোড করে দেবো, আমি যে কোশ্চেনগুলো এখানে করছি তার আনসারগুলো এখানে আমি কিন্তু স্লাইডে দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? So what is enzyme?
An enzyme is a substance that acts as a catalyst in living organism and regulating the rate at which chemical reaction এখানে লেখা আছে এটা biochemical reaction বলাটা আরো better. Okay, reaction proceed without itself being altered in the process. এই লাইনটা কি মানে হলো proceed without itself being altered in the process. এই লাইনটার মানে কি বুঝতে পারলো বলো তো? রিঅ্যাকশনের পরে এটা পরিবর্তিত থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ আরেকবার বলো আমি কি সাউন্ডটা may it remains unchanged itself after the reaction. হ্যাঁ মানে এটা যে বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশনে পার্টিসিপেট করছে এনজাইমটা বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটিকে ট্রিগার করছে কিন্তু নিজে অল্টার হচ্ছে না এনজাইমের কোনো প্রপার্টি অল্টার হচ্ছে না ইট উইল রিমেইন আনঅল্টার্ড ওকে এটা নিজে এটার মধ্যে নিজের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না সো ইট triggers the biochemical reaction without itself being altered in the process. Clear? যেরকম এখানে দুটো এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে অক্সিডো রিডাকটেজ এন্ড ট্রান্সফারেজ তাছাড়া আমি আরো কতগুলো বললাম কাইনেজ লাইয়েজ লিগেজ ঠিক আছে ডিহাইড্রোজিনেজ তো এই যে আমি বিভিন্ন রকম এনজাইম বলছি ধরো ডিহাইড্রোজিনেজ বা এখানে যেরকম দেওয়া আছে অক্সিডো রিডাকটেজ বা ট্রান্সফারেজ ঠিক আছে এইগুলোর নাম মানে নামগুলো দেখে কিছু তো একটা মনে হচ্ছে যে এই নামগুলো কেন দেওয়া হয়েছে ধরো কোনো এনজাইমের নাম অক্সিডো রিডাকটেজ কেন দেওয়া যেতে পারে কেন হতে পারে এই নামটা এনজাইম কারণ অক্সিডেশন রিডাকশনে সাহায্য করে তার মানে এটা এমন একটা বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশনকে ট্রিগার করে যেখানে অক্সিডেশনও হচ্ছে আবার রিডাকশনও হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে অক্সিডো রিডাকটেজ তো সেখানেই আসছে ক্লাসিফিকেশন ওকে ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য এনজাইম this enzyme classification it is done according to IUB মানে জানো কোশ্চেন যদি হ্যাঁ বলো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ বায়োকেমিস্ট্রি হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ বায়োকেমিস্ট্রি সো অ্যাকর্ডিং টু IUB মানে যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড একটা সিস্টেম সো অ্যাকর্ডিং টু IUB এনজাইমের ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে তো এখানে দেখো আমি একটা টেবিল দিয়েছি এটা ছাড়া আরো অনেক এনজাইম আছে এখানে জাস্ট কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে 6টা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এটা ছাড়া আরো অনেক এনজাইম আছে ঠিক আছে যে ফার্স্ট ধরো অক্সিডো রিডাকটেজ তাহলে অক্সিডো রিডাকটেজ কি করে it transfers the hydrogen and oxygen atom or electrons from one substrate to another okay এবার আমাকে বলো what do you mean by substrate what is substrate তাহলে এই ব্যাপারটা বুঝতে পারো ম্যাম সাবস্ট্রেট যেটা এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইডে যোগ হয় সাবস্ট্রেট যেটা এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইডে হ্যাঁ মানে যেটার সাথে এনজাইমটা অ্যাটাচ হবে দ্যাট ইজ দ্য সাবস্ট্রেট তো সাবস্ট্রেট প্লাস এনজাইম দুটো মিলে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছে ঠিক আছে তার মানে আমরা যদি এটা সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে বলি কেমিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ বলি তাহলে এটা হচ্ছে রিঅ্যাক্টেন্ট ঠিক আছে তার মানে রিঅ্যাক্টেন্ট প্লাস এনজাইম একটা প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে তো এটাকে এখানে বলা হচ্ছে ইন কেস অফ এনজাইম most of the places it has been pronounced as substrate okay so transfer of hydrogen and oxygen atom or electron মানে আমরা তো জানি অক্সিডেশন রিডাকশন মানে হচ্ছে লস অফ ইলেকট্রন or gain of electron loss of hydrogen or transfer of hydrogen from one molecule to another molecule so when the hydrogen is being transferred from one atom to another atom okay that process is reduction or in some cases we may call it as oxidation even and if the electrons are being transferred from one atom to another atom it is also we can consider it as the oxidation or reduction so oxidoreductase it is an enzyme which is triggering that kind of reaction whether it may be oxidation or reduction so the broad category is oxidoreductase
But what is the example of the enzyme? This is the category. Oxidoreductase টা হচ্ছে একটা category. Okay? এনজাইমটা এই যে এখানে দেওয়া আছে অক্সিডেজ বা ডিহাইড্রোজিনেজ. This is the example. These two are the example of oxidoreductase. Getting my point? Yes, ma'am. Okay. So next enzyme is transferase. So what is it? Transferase. দেখো এখানে লেখা আছে, স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ তো সবাই? এটা স্ক্রিনে আসছে। স্লাইড ইজ ভিজিবল? Yes, ma'am. ওকে, দেখো তাহলে ক্লিয়ার করতে পারছো, এখান থেকে দেখেই বলো হোয়াট ইজ ট্রান্সফারেন্স। পড়ো, একজন কেউ পড়ো, রিড করো জাস্ট। ট্রান্সফার অফ And transfer of a specific group, from a phosphate or methyl, etc., from one substrate to another. From one substance to another. another. Exactly. Substance না, ওটা সাবস্ট্রেট, ঠিক আছে? from one Sorry, substrate to another. Okay, সাবস্টেন্স হলে আবার অন্য একটা জিনিস মিন করবে, এখানে সাবস্ট্রেট বলছি আমরা, রিঅ্যাক্টেন্ট। তাহলে এখানে যেরকম ছিল ট্রান্সফার অফ হাইড্রোজেন হচ্ছে বা ট্রান্সফার অফ অক্সিজেন হচ্ছে বা ইলেকট্রনস হচ্ছে from one atom to another atom. So transferase, it is the enzyme which assist, মানে যেটা অ্যাসিস্ট করছে ট্রান্সফার অফ কি ফাংশনাল গ্রুপ, স্পেসিফিক গ্রুপ। এটা ফসফেট হতে পারে, সেই গ্রুপটা মিথাইল গ্রুপ হতে পারে, সেই গ্রুপটা ইথাইল গ্রুপ হতে পারে, কার্বনিল গ্রুপস হতে পারে, ঠিক আছে? যে কোনো গ্রুপস হতে পারে। সো ট্রান্সফার অফ ওয়ান গ্রুপ ফ্রম একটা সাবস্ট্রেট থেকে অ্যানাদার সাবস্ট্রেট, ফ্রম ওয়ান সাবস্ট্রেট টু অ্যানাদার সাবস্ট্রেট। ওকে, তো সেই সব এনজাইমকে বলছে ট্রান্সফার। তাহলে এক্সাম্পল কি? ট্রান্সঅ্যামাইনেজ, কাইনেজ, ওকে, এগুলো হচ্ছে কি এক্সাম্পল অফ ট্রান্সফারেজ। নেক্সট ইজ হাইড্রোলেজ। হাইড্রোলেজটা কি বলছে বলো? দেখো পাশে লেখা আছে Hydrolysis of a অফ substrate. সাবস্ট্রেট। ওকে, হাইড্রোলিসিস মানে, হাইড্রোলাইসিস মানে And the breaking of water. হ্যাঁ, রিমুভাল অফ ওয়াটার, ঠিক আছে? তো সেখান থেকে ওয়াটার মলিকিউল বা ওয়াটারের সাথে রিঅ্যাক্ট করছে, ঠিক আছে, ওটাও হাইড্রোলিসিস। ওকে, সো এখানে হাইড্রোলিসিস অফ দ্য সাবস্ট্রেট। ওকে, সো যেরকম এখানে এনজাইম কি বলেছে, এক্সাম্পল, এক্সাম্পলটা পড়ো। Esterase, digestive enzymes. এনজাইমস, ডাইজেস্টিভ এনজাইমস, এস্টারেজ হতে পারে বা এনি ডাইজেস্টিভ এনজাইমস হতে পারে। ওকে, নেক্সট ইজ আইসোমারেজ। আইসোমেরেজ, তো আইসোমেরেজ মানে আইসোমার, এই নামটা শুনেছো কোথাও? আইসোমার। Yes, ma'am. ওকে, সো একটা যে কোনো কেমিক্যাল কম্পাউন্ডের অনেক রকম আইসোমার হতে পারে, সিস আইসোমার্স হতে পারে, ট্রান্স আইসোমার হতে পারে, তো অনেক রকম আইসোমার্স হতে পারে। ওকে, সো একটা এনজাইম, এনজাইম which helps in the isomerization of the compound, ঠিক আছে? একটা কম্পাউন্ডের মলিকিউলার ফর্মুলাটাকে একটু চেঞ্জ করে ওটা যদি আইসোমার ফর্ম করে তাহলে ওটাকে বলছে আইসোমেরেজ। ওকে, সো যেরকম ধরো গ্লুকোজ 6 ফসফেট টু ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট, গ্লুকোজ 6 ফসফেট আর ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট, এটা হয়ে গেল তোমার আইসোমার্স তৈরি হয়ে গেল, তাহলে সেখানে এনজাইম হয়ে যাবে আইসোমেরেজ। ওকে, তো এক্সাম্পল এখানে দিয়ে দেওয়া আছে, দেখো phosphohexoisomerase or fumarase. These are the enzymes. এই যে phosphohexoisomerase বা fumarase, these are the enzymes which are used during glycolysis or glycogenolysis or glycogenesis, gluconeogenesis, মানে কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমে এগুলো বেশি ইউজ হয়, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে লাইয়েজ। পড়ো লাইয়েজটা কি লেখা আছে? The non-hydrolytic removal of a group or addition of a group to a substrate. Non-hydrolytic removal of a group or addition of a group. Hydrolysis মানে যখন in presence of water molecule যখন একটা compound is getting hydrolyzed, ঠিক আছে, হাইড্রোলাইজ হচ্ছে,
হয়তো OH গ্রুপ অ্যাটাচ হচ্ছে একটা সাবস্ট্রেট থেকে অন্য একটা সাবস্ট্রেটে গিয়ে OH গ্রুপ অ্যাটাচ হচ্ছে, তো হাইড্রোলাইসিস হচ্ছে। কিন্তু লাইয়েজ হচ্ছে এখানেও ক্লিভেজ হচ্ছে, মানে গ্রুপটা রিমুভ করছে, যে কোনো একটা গ্রুপ হয়তো রিমুভ করছে, বাট ইটস আ নন হাইড্রোলাইটিক ইন অ্যাবসেন্স অফ ওয়াটার। এখানে ওয়াটারের অ্যাবসেন্সে ইটস আ নন হাইড্রোলাইটিক ক্লিভেজ or removal or addition of any group from one substrate to another. So example is decarboxylase or aldolase. These two enzymes are the example of ligase. Next হচ্ছে ligase. Okay, it is otherwise called as synthetase. So ligase বলে, কেউ কেউ ligase ও বলা যায়. So what is it? Joining of two molecules by the formation of new bond. এখানে যেরকম লাইজ বা হাইড্রোলেজ বা তোমার ট্রান্সফারেজ গ্রুপটাকে একটা গ্রুপ থেকে আরেকটা জায়গায় ট্রান্সফার করছে, সেরকম লাইগেজ বা লিগেজে হচ্ছে জয়েনিং অফ দ্য টু মলিকিউলস এন্ড ফর্মেশন অফ নিউ বন্ডস। যখন দুটো মলিকিউল নতুন ভাবে জয়েন করছে, তাহলে অবশ্যই সেখানে নতুন টাইপের বন্ড ফর্মেশন হবে। ঠিক আছে, তো এক্সাম্পল হচ্ছে সাইট্রিক অ্যাসিড সিনথেসিস। সাইট্রিক অ্যাসিড সিনথেসিস। Next question is, what are the different properties of enzyme? What are the different properties of enzyme? Enzyme কি properties থাকে? তো ট্রাই করো একটু, কি properties থাকতে পারে enzyme? Enzymes are proteinaceous in nature. Exactly. Then Enzymes are regulatory in their function. Enzymes are thermolabile in nature. Thermolabile. Enzymes having high molecular weight. Okay. Enzymes are amphoteric in nature. Okay. ঠিক আছে, ওকে, ভেরি গুড। তো এখানে তুমি দুটো টার্মিনোলজি বললে, one is thermolabile, another one is amphoteric. So what does it mean? What do you mean by thermolabile? Thermolabile মানে হচ্ছে যেটা হিট দিলে যেটা ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, স্ট্রাকচারটা ডিস্ট্রয় হয়ে যায়। এটার অপোজিটটা কি হবে? ম্যাম বুঝতে পারলাম না। থার্মোলাবাইলের আমি যদি অপোজিট বলি, thermostable. Thermostable. So the thermolabile are the components which cannot withstand at the high temperature. That is thermolabile. And the compounds which are stable at the elevated temperature, that is thermally stable. Okay, very good. So the arekta hocche amphoteric. What is amphoteric? Ma'am, consist both acidic and basic group in their Both, structure. yes. The compound which behaves as the acidic and basic, both. So that type of compounds are called as amphoteric in nature. Okay. So first is এখানে আমি দেখো কয়েকটা properties গুলি মেনশন করা আছে, এখানে আমি দিয়েছি। Apart from that, some other properties are also there. Okay. এখানে just আমি example এর জন্য দিয়েছি। So first is enzymes are dynamic proteins, and enzymes activity is specific, which may be relative or absolute. Okay, so specific activity, এই যে বলছে enzyme activity is specific, which may be relative or absolute. এটা এই স্টেটমেন্টটার কি মানে, কি বুঝতে পারছো বলো? enzyme activity is specific, which may be relative or absolute. এটার মানে হচ্ছে স্পেসিফিক কিছু প্রোটিনের জন্য স্পেসিফিক এনজাইম যেটার দরকার হয় সেটাই বলছে। প্রোটিন না, এখানে আমরা সাবস্ট্রেট বলবো। ঠিক আছে, এনজাইম তো নিজেই একটা প্রোটিনিশিয়াস ম্যাটার, কিন্তু এনজাইমে যে যার সাথে অ্যাটাচ হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাবস্ট্রেট। তাহলে প্রত্যেকটা সাবস্ট্রেটের জন্য স্পেসিফিক এনজাইম থাকে। ওকে, তাহলে এনজাইম অ্যাক্টিভিটি ইজ ভেরি স্পেসিফিক, দ্যাট মিন্স ইট ইজ হ্যাভিং আ স্পেসিফিক substrate which may be relative or absolute. May be relative means
this activity it may vary from enzyme to enzyme, relative hote pare, from substrate to substrate it may vary, or it is the enzyme has been made for targeting a particular kind of substrate. দুটোই হতে পারে, রিলেটিভও হতে পারে, অ্যাবসলিউটও হতে পারে। Next is most enzymes are soluble in water. Okay, these are soluble, colloidal in nature. Next is small quantity is required for enzyme action. Small quantity মানে অল্প মানে concentration of the enzyme. It is very specific. Enzyme is so specific that a very small quantity of the enzyme is required to reach the particular target. Okay. Next is temperature. It is temperature dependent activity. Ransdorf's law states that the velocity of chemical reaction is at least double by the rise of 10 degrees centigrade. Okay. So এইটা এখানে Ransdorf's law just বলা আছে, but temperature যদি যে কোনো chemical reaction, if we increase the temperature and if we enhance the temperature, the rate of the chemical reaction will increase, but it should be up to a optimum temperature. And the optimum temperature ঠিক আছে? Beyond that, if we continue to increase the temperature, then the total chemical reaction or the substance or the substrate or the reactant which is involved in the reaction, it may get destroyed. So the temperature should be optimum to get the best rate of the reaction. Next is pH dependent activity. So enzymatic action is generally influenced by the change of hydrogen ion concentration. So pH মানে এখানে তার মানে কি বোঝাচ্ছে, the activity of the enzyme, this is though it is amphoteric in nature, but the activity of the enzyme, it depends on the pH. Okay, so if we change the hydrogen ion concentration, obviously the pH will get changed and the activity of the enzyme will also change. So next question. So describe the mechanism of action. Mechanism of action, mechanism of enzyme action. Okay. So এখানে দেখো আমি ফার্স্ট একটা ডায়াগ্রাম দিয়েছি enzyme action এ. So this is the active site. This is the substrate and this is the active site of the enzyme. Okay. Then the enzyme changes the shape slightly as the substrate binds. যখনই সাবস্ট্রেটটা এখানে বাইন্ড করছে, এনজাইমের শেপটা স্লাইটলি চেঞ্জ হচ্ছে টু ফিট দ্য সাবস্ট্রেট। এখানে একটু চেঞ্জ হচ্ছে। নাও এটা একটা এনজাইম প্রোডাক্ট কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে যখন এটা অ্যাটাচ হয়ে যাচ্ছে। আর এনজাইম প্রোডাক্ট, এটা ইনিশিয়ালি বলছে এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স, এন্ড দেন এটাকে বলছে এনজাইম প্রোডাক্ট কমপ্লেক্স, দেন এটা প্রোডাক্ট লিভিং অ্যাক্টিভ সাইট অফ দ্য এনজাইম। তারপর এটা প্রোডাক্টটা অ্যাক্টিভ সাইট, এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইট থেকে রিলিজ হয়ে যাচ্ছে। সো দ্য রিঅ্যাকশন, দিস আর রিভার্সিবল রিঅ্যাকশনস। ওকে, সো এখানে জেনারেলি মেকানিজমটা লক এন্ড কি মেকানিজমের মতন, এটাকে বলছে লক এন্ড কি মডেল। ওকে, so according to this model, shape of the active site of the enzyme is complementary to the shape of the substrate molecules. Okay, মানে এখানে যে এনজাইমের যে সাইটটা মানে অ্যাক্টিভ সাইটের যে শেপটা থাকে সেটা অলমোস্ট সিমিলার টু সাবস্ট্রেট, যদিও একদম এক্সাক্ট না হয়, then the enzyme can adjust to its shape, এখানে সেই শেপে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। ওকে, আমি এটা দিয়ে দিয়েছি স্লাইডে, এই জিনিসগুলো তোমরা জাস্ট একটু পড়বে। ওকে, আরেকটা বলছে ইনডিউসড ফিড মডেল। এই ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে তোমার লক এন্ড কি মডেল, এন্ড নেক্সট হচ্ছে আরেকটা মডেল ইনডিউসড ফিড মডেল। সো ইনডিউসড ফিড মডেল, it has been invented by Colan's suggested modification of the lock and key hypothesis, which is known as induced fit hypothesis. Lock and key hypothesis এর কিছু মডিফিকেশন, কিছু ড্রব্যাক এর জন্য সেটাকে আরেকটা মডেলে আরেকটা হাইপোথিসিস দিয়ে জাস্টিফাই করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য ইনডিউসড ফিট হাইপোথিসিস।
ওকে, তো এই হাইপোথিসিসটা কি বলছে, that some enzymes are there, some enzymes and their active sites are more flexible. মানে লক এন্ড কি তে কি বলছে, লক এন্ড কি তে বলছে অলমোস্ট সেম, ঠিক আছে, মানে শেপ অফ দা অ্যাক্টিভ সাইট এন্ড দ্য সাবস্ট্রেট এর এটা একদম সেম থাকবে। ওকে, ইট ইজ অলমোস্ট রিজিড স্ট্রাকচার, কিন্তু ইন্ডিউস ফিট মডেলটা বলছে, হাইপোথিসিসটা বলছে যে না, একদম রিজিড না, এটা সামহাউ ফ্লেক্সিবল। ওকে, অ্যাক্টিভ সাইটটা হচ্ছে কি ফ্লেক্সিবল, কারণ এটা দেখা গেছে যে অ্যাক্টিভ সাইটে যখন সাবস্ট্রেটটা এসে অ্যাটাচ হচ্ছে, এনজাইমটা কিছুটা নিজেকে মডিফাই করছে সাবস্ট্রেটের মধ্যে। ওকে, তো যেটা যদি আমরা পুরো লক এন্ড কি মডেলটা ফলো করি, দেন ইট ইজ নট পসিবল ফর দ্য এনজাইম। সো এইটাই হচ্ছে কি মেইন ড্রব্যাক। তো এই ড্রব্যাকটাকে ওভারকাম করা হচ্ছে ইনডিউস ফিট মডেল দিয়ে। ইনডিউস ফিট মডেল সাজেস্ট দ্যাট the active site of the enzyme is much more flexible. এটাই হচ্ছে দুটো মডেলের মধ্যে ডিফারেন্স। লক এন্ড কিতে বলছে না, অ্যাক্টিভ সাইটটা হচ্ছে রিজিড, ইনডিউস ফিটে বলছে না, ইট ইজ সামহাউ more flexible. Okay, next question, how enzymes catalyze the reaction? এনজাইম কিভাবে রিঅ্যাকশনস কে ক্যাটালাইজ করে, কিভাবে ক্যাটালাইজ করে জানো কেউ? Having any idea how enzymes are catalyzing the biochemical reaction? Anyone? Yes or no? No, ma'am. No, no. Okay, ঠিক আছে, doesn't matter. এনজাইমস আর এখানে দেখো ফার্স্ট লাইনে খুব ক্লিয়ার, আমি সেই জন্য এই টেক্সট গুলো দিয়েছি, এখানে ভীষণ ক্লিয়ারলি লেখা, enzymes are catalysts that accelerate the rate of biochemical reaction. Okay, কিভাবে করে? By decreasing the energy of activation. বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটাকে ট্রিগার করছে বা অ্যাক্সেলারেট করছে, কিভাবে করছে? এনার্জি, যে কেমিক্যাল, যে বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে, প্রত্যেকটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনেরই একটা এনার্জি হয়, ঠিক আছে, সেই এনার্জি অফ অ্যাক্টিভেশনটাকে কমিয়ে দিচ্ছে বাই ডিক্রিজিং দ্য এনার্জি অফ অ্যাক্টিভেশন। ওকে, সো এই যে এনার্জি অফ অ্যাক্টিভেশন, ইচ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হ্যাভ এনার্জি ব্যারিয়ার, যেটা আমি বললাম প্রত্যেকটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনেরই একটা এনার্জি ব্যারিয়ার থাকে, and the reactantটা আছে, that reactant that must cross that energy barrier to convert itself into the product. মানে সাপোজ দুটো রিঅ্যাক্টেন্ট আছে, দুটো রিঅ্যাক্টেন্ট মিলে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছে, তাহলে যে কেমিক্যাল ওই যে রিঅ্যাকশনের যে এনার্জি আছে, সো দ্য রিঅ্যাক্টেন্ট মাস্ট ক্রস দ্যাট এনার্জি লেভেল, এন্ড কেন ক্রস করতে হবে? ইন অর্ডার টু কনভার্ট ইট ইনটু দ্য প্রোডাক্ট। তাহলে এই যে লেভেল অফ এনার্জি, এটাকে বলছে এনার্জি অফ অ্যাক্টিভেশন। ওকে, তো এনজাইমের কাজটা কি? এনজাইম এই এনার্জি অফ অ্যাক্টিভেশনটাকে কমিয়ে দেয়। যখনই এনার্জি অফ অ্যাক্টিভেশন কমে যাচ্ছে, তখনই রেট অফ রিঅ্যাকশন বেড়ে যাচ্ছে। ওকে, কম এনার্জি দিয়েই রিঅ্যাকটেন্টস গুলো প্রোডাক্টে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। সো কিভাবে এটা কাজ করে? তাহলে এনজাইম is accelerating the reaction by, this line is very important, by decreasing the energy of activation. Okay, দেখো এখানে থার্ড পয়েন্টে লেখা আছে, what is energy of activation? The amount of energy supplied to reactant molecule in order to cross the energy barrier to form product is known as energy of activation. That is the energy of activation. তাহলে সেই এনার্জিটাকে ডিক্রিজ করছে এনজাইম। ওকে, নেক্সট ইজ, এখানে দেওয়া আছে দেখো, this is the substrate, this is the progress of reaction in the x-axis and y-axis is the free energy change. So this is the substrate, and this is the product. It is the substrate,
and this is the product. Okay, তাহলে এই যে এটা হচ্ছে free energy, এটি del G gives free energy বলে। So this is the energy of activation, তাহলে এই energy of activation টা কি কমিয়ে আনছে এখানে, তাহলে rate of reactions বা automatically বেড়ে যাচ্ছে। তার মানে এখানে this is the energy, del is the activation energy with the enzyme, এই জায়গাটা দাঁড়াচ্ছে। জেনারেলি ধরো ন্যাচারালি এটা এতটা হতো, এটা হচ্ছে উইদাউট এনজাইম যদি হয় তাহলে আর এটা হচ্ছে উইথ এনজাইম, তাহলে এনজাইম কি করছে এতটা এনার্জি এখানে কমিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি উইথ দ্য এনজাইম। সো নেক্সট ইজ ফ্যাক্টরস এফেক্টিং এনজাইম অ্যাক্টিভিটি। বুঝতে পেরেছো আগেরটা, আগের পয়েন্টটা কি বললাম বুঝতে পেরেছো? হাউ এনজাইম অ্যাক্ট। Yes, ma'am. Okay. Next, factors affecting enzyme activity. কি কি factors আছে? Temperature, Temperature, pH, yes. pH, Then substrate enzyme concentration, concentration, substrate Yeah. concentration, and then UV rays, hmm, activators, inhibitors. hmm. Okay. So enzyme এখানে যেরকম বলেছি ধরো ফার্স্ট হচ্ছে টেম্পারেচার, টেম্পারেচার যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে এনজাইম অ্যাক্টিভিটি বাড়বে না কমবে? বাড়বে। বাড়বে। Okay, so if we increase the temperature, the activity of the enzyme will increase, but আমি বারবার বলছি up to a optimum temperature। যেরকম এখানে দেখো extreme high temperature can cause an enzyme to lose its shape or denature at the stop working and stop working। সেই এনজাইমটা তখন কাজ করাই বন্ধ করে দেবে, তার অ্যাক্টিভ সাইট ডিনেচার্ড হয়ে যাবে and the enzyme will lose its activity. So up to an optimum temperature, the rate of the reaction will increase. If we enhance the temperature, the rate of the enzyme activity that will also increase. Next is the pH. This is optimum pH range. By changing the pH outside of this range will slow enzyme activity. মানে একটা এনজাইম পার্টিকুলার ফর ইচ এন্ড এভরি এনজাইম, এটা একদম প্রত্যেকটা এনজাইমের জন্য সেম না, প্রত্যেকটা গ্রুপ অফ এনজাইমের জন্য একটা পার্টিকুলার রেঞ্জ অফ অ্যাক্টিভিটি pH is there for showing the highest activity. So beyond that যদি আমরা pH টাকে বাড়িয়ে দিই বা বিলো লোয়ার লিমিটের নিচে যদি করে দিই তাহলে তখন এনজাইম অ্যাক্টিভিটি ডিস্টার্ব হয়ে যাবে বা ডিক্রিজ হয়ে যাবে। নেক্সট ইজ এনজাইম কনসেন্ট্রেশন। So if we increase the enzyme concentration, then the rate of the enzyme activity will also increase. Okay, it will it help to trigger the reaction if we increase the concentration. Substrate concentration, যদি সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলেও enzyme activity বেড়ে যাবে, the enzyme will get more number of the substrate, so the enzyme activity will also increase but up to a level. Okay, যদি enzyme concentration হয় সেটাও up to a optimum level, substrate concentration যদি বলা হয় that should be a optimum level. Next is, আচ্ছা এখানে একটা কোশ্চেন হবে, কোশ্চেনটি টাইপ করবে। What is enzyme? What is enzyme inhibition? What is enzyme inhibition? কি বোঝায় বলো, এটা শুনে কি মনে হচ্ছে? এনজাইম ইনহিবিশন মানে কি হতে পারে? And the What is enzyme? and the prevention of the activity of the enzyme. Enzyme, exactly. The enzyme activity টাকে inhibit করে. Some inhibitors are there which may inhibit the enzyme activity of different enzyme. So what is inhibitor? Enzyme inhibitor, that is a molecule that disrupt the
normal reaction pathway between the enzyme and the substrate. Okay, very clearly mentioned. Enzyme and substrate এর মধ্যে যে reaction হয় বা যে pathwayটা থাকে reaction এর pathway, this enzyme inhibitor will disrupt or destroy that pathway. Okay, তো এটা দুরকম হতে পারে, কম্পিটিটিভ হতে পারে, নন কম্পিটিটিভও হতে পারে। আমি এটা বলেছিলাম যখন এনজাইম পড়িয়েছিলাম, কম্পিটিটিভ ইনহিবিশনস এন্ড নন কম্পিটিটিভ ইনহিবিশনস। সো কম্পিটিটিভ টাইপস অফ দ্য এনজাইম ইনহিবিশন বলতে গেলে জেনারেলি আমরা তিনটে বলে থাকি, কম্পিটিটিভ ইনহিবিশন, নন কম্পিটিটিভ এন্ড অ্যালোস্টেরিক ইনহিবিশনস। থ্রি কাইন্ডস অফ ইনহিবিশনস আর দেয়ার। সো normal enzyme reaction মানে কি হয়, there is an enzyme, there must be a substrate, so this substrate will get attached with the active site of the enzyme and it will form the enzyme product complex, and after some time the enzyme will release this product. Okay, this is the simple enzyme reaction, normal enzyme reaction. তাহলে কম্পিটিটিভ ইনহিবিশনে কি হয়, ধরো এটা এনজাইম, এটা সাবস্ট্রেট, আর এখানে আরেকটা থাকছে ইনহিবিটর। তাহলে ইনহিবিটরেরও যে শেপটা আছে that is similar to the substrate, সাবস্ট্রেটের সাথে সিমিলার। so this inhibitor will compete with the substrate to get attached with the active site of the enzyme. okay, এটার সাথে অ্যাটাচ হওয়ার জন্য এটা কম্পিটিশন করবে। so this inhibitor will get attached, এখানে দেখো অ্যাটাচ হয়ে যাচ্ছে and there is no reaction, you may not get the desired product. ঠিক আছে, so that is the problem. This is the competitive inhibition. non competitive inhibition মানে কি, দেখো এনজাইম এখানে একদম ছবিতে খুব সুন্দর ক্লিয়ারলি দেওয়া আছে, ধরো এনজাইম, এটা এনজাইমের এটা অ্যাক্টিভ সাইট, so that the substrate is having the same as active site and it will get attached with the enzyme, supposed to get attached. Now, an inhibitor is there which is not competing with the substrate. The substrate এর সাথে কোনো compete করছে না, but enzyme some other places are there where these inhibitors are get attached. Because these inhibitors are getting attached to the some other site of the substrate, not in the active site. এখানে attach হচ্ছে না। তাহলে এখানে attach হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, the shape of the active site is changing. এখানে দেখতে পাচ্ছ, এখানে এখানে যে শেপটা ছিল শার্প একটা অ্যাক্টিভ সাইট, সো এখানে সেই শার্পনেসটা চলে যাচ্ছে, তো অ্যাক্টিভ সাইটের শেপটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে রেজাল্ট কি, দ্য সাবস্ট্রেট এখানে অ্যাটাচ হতে পারছে না and there is no reaction. okay, that means the inhibitor is not competing with the substrate, সাবস্ট্রেটের সাথে কোনো কম্পিটিশন করছে না, কিন্তু একই সময় সেই রিঅ্যাকশনটাকে হতেও দিচ্ছে না। কিভাবে, by altering the shape of the active site, active site এর শেপটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে। তো এটাকে বলছে নন কম্পিটিটিভ ইনহিবিশন। ওকে, আর আরেকটা যেটা আমি বলেছিলাম অ্যালোস্টেরিক ইনহিবিশন, অ্যালোস্টেরিক ইনহিবিশনেও যে ইনহিবিটরস আছে that will attach to the other active sites, একটা এনজাইমের একটা বা দুটো তিনটে অ্যাক্টিভ সাইটস হতে পারে, তো এই সাইটস গুলোকে মানে নন কম্পিটিটিভ ইনহিবিশন, দিস ইজ সামহাউ সিমিলার অ্যাজ অ্যালোস্টেরিক ইনহিবিশনের মতনই, সেখানে অ্যাক্টিভ সাইটে গিয়ে অ্যাটাচ হবে এন্ড সেম থিং হচ্ছে এখানে এটার শেপটাকে চেঞ্জ করে দেবে। অ্যালোস্টেরিক ইনহিবিশনও তাই হয়। তো এই সাইটগুলোকে, এই যে সাইটগুলো বলছি সেই সাইটগুলো কে বলা হচ্ছে allosteric sites. These sites are called as allosteric sites. Okay, so I think আমি আজকে কোশ্চেনস আনসার গুলো ডিসকাস করলাম, so you'll get a clear idea about enzyme. যদি কারো কোনো আগের ক্লাস যেগুলো নিয়েছিলাম সেইটাতে যদি কোনো ডাউট থাকে, আশা করি এখানে আরো কিছু ডাউট ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তাছাড়া যদি আরো কিছু ডাউট হয় এই স্লাইডটা ফলো করো, বা তোমাদের কাছে যদি বইয়ের লিংক আছে বা আমি যে লিংকগুলো পোস্ট করেছি সেখানে দেখে মনে হচ্ছে যে কোনো একটা জায়গা আবার বুঝতে পারছো না, তাহলে সেটা আমাকে অবশ্যই জানাবে, তাহলে আমি সেটা ক্লাসে ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, ওকে ম্যাম। নেক্সট ক্লাস আমি এখন থেকে টপিক বলে দিচ্ছি। ফ্রাইডের ক্লাসে উইল ডিসকাস কার্বোহাইড্রেটস। ঠিক আছে,
আমরা Okay. নেক্সট ক্লাস কার্বোহাইড্রেট, তো কার্বোহাইড্রেট একটু পড়ে আসবে, সো দ্যাট কি আমি যখন ডিসকাস করবো যাতে মানে হ্যাঁ বোথ সাইড ডিসকাশন, ঠিক আছে? ওকে, সাম লিভিং, থ্যাংক ইউ। So students, please wait for 10 minutes. Your next class will be starting from 3:50. Thank you.
হ্যালো হ্যালো শোনা যাচ্ছে? Yes, ma'am. হ্যালো শোনা যাচ্ছে? Hello. Good afternoon. গুড আফটারনুন। ভয়েসটা খুব কেটে কেটে আসছে। আমার ভয়েসটা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ তো? Yes. Yes, ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে। So we are discussing about the enzyme containing crude drugs. হ্যালো শোনা যাচ্ছে, Hello. শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ। Okay. Today we'll discuss about the enzyme papain. Okay. Today we'll discuss about the enzyme papain. Papain will get papain from papaya tree or Bengali pepe. Okay. And the biological source is
papain it is mainly the dried and purified latex obtained from the green fruits and leaves of carica papaya. Okay, so papain, it is the dried latex, purified latex, and it is mainly obtained from the unripe fruit, unripe green fruit and leaves of carica papaya. And it belongs to the family of Caricaceae. Caricaceae, okay. And papaya is basically a proteolytic enzyme. Papaya is basically a proteolytic enzyme. It has the capacity to lysis the protein. Okay, so it is known as the proteolytic enzyme. And you have all have seen a papaya plant, which is basically not more than 5 meters in height and bears fruits within a year. Okay, and the fruits are normally about 10 to 25 centimeter in length and can be weighed about 5 kg in weight and are dark green in color. Okay, so next is a geographical source or the distribution. Papaya it is a perennial plant and indigenous to tropical America, and it is also cultivated in Sri Lanka, India, Florida, Hawaii. Okay, and next is the preparation and collection of papain. How the papain is prepared from the latex. The latex is collected or obtained by making 2 or more longitudinal incision. Incision means a longitudinal cut in the fruit surface. A longitudinal cut is made in the fruit surface or in the leaf with the help of sharp instrument. খুব ধারালো কোনো সরঞ্জাম নিয়ে একটা বড় বড় লংগিচুডানাল দাগ করা হয় বা চেরা হয়, ঠিক আছে, ফ্রুটটাকে বা লিফটাকে, যেখান থেকে মিল্ক মানে দুধের মতো ল্যাটেক্সটা বেরিয়ে আসে, সেটাকে উজিং বলা হয়। উজিং প্রসেসে বেরিয়ে আসে বা চুঁয়ে চুঁয়ে বেরিয়ে আসে, ঠিক আছে, সেটাকে আমরা ল্যাটেক্স বলছি বা জুস বলছি, ঠিক আছে। The juice or the latex oozes out of the fruits and gets coagulated. The juice বা ল্যাটেক্সটা যখন বেরিয়ে আসছে ফলটা থেকে বা তোমার পেঁপেটা থেকে, সেটা বেরিয়ে আসার পরে সঙ্গে সঙ্গে সেটা কোয়াগুলেট হয়ে যাচ্ছে বা জমে যাচ্ছে, and then it is collected in containers, mainly plastic or containers or aluminum containers, and it is dried at low temperature in vacuum. Okay, সেই জুসটাকে বা ল্যাটেক্সটাকে আমরা কালেক্ট করছি মেনলি ইন প্লাস্টিক অর aluminum container, and it is then dried, শুকানো হচ্ছে at low temperature in vacuum, and this is known as the crude papain. This is known as the crude papain. Crude papain means it is not purified form. It is not purified form. It is a raw form. Okay, raw papain. Okay, and the incision or the cuts are made in mainly in the early in the morning and at an interval of 3 to 7 days. Okay, and exposure to sun and high temperature is avoided. Exposure to direct exposure to sun or high temperature is avoided, as it can produce dark color with weak proteolytic activity. Okay, and after drying, and the drying is mainly done in low temperature and using artificial heat for better grade of crude papain, and after drying the final product is creamy white in color
and it's very friable বা ভঙ্গুর বলতে পারো, ঠিক আছে, friable in nature, and it is mainly uh, stored in a airtight container to prevent the loss of activity. Okay, and for further processing of the papain, the latex is collected in aluminum trays, and to this potassium metabisulfate is added, and it is then dried in vacuum dryer or vacuum shelf dryer at 55 to 60 degrees centigrade, and also can be dried by spray drying method. And after drying, the product which is obtained is the dried latex, which is known as the papain. And in some cases, 10% common salt or 1% solution of formaldehyde is added before drying, so that the product retain its activity for many months, so that it doesn't get spoiled. Okay, and can be stored for many days or many months. So next is the characteristics. Papain is mainly white or grayish white amorphous powder, amorphous powder, and it is basically odor, has a typical characteristic odor and taste, and it shows maximum proteolactic activity between pH 5 to 6.1. Shows maximum proteolytic activity between pH 5 to 6.1. Already in the previous class, I've discussed that enzymes have specific pH for their action. Okay, and also enzyme shows maximum activity between 35 to 40 degrees centigrade, and also there is some exception to that. Okay, so papain shows proteolactic activity at an pH 5 to 6.1, and also it has an isoelectric point of 5.2. Next is the solubility. Papain is partly soluble in water and soluble in glycerin or glycerol, and in presence of ethyl alcohol and isopropyl alcohol, papain precipitates. Papain can withstand high temperature, so it is a thermostable enzyme. Papain is the most thermostable enzyme. Okay, and next is the chemical constituent. Papain contains many proteolytic enzymes like peptidase 1, and has a capacity or capable of converting proteins into dipeptides and polypeptides. It has also a renin-like enzyme activity, and also has activity similar to pectase, which is a clotting enzyme. Okay, papain also, it is basically a protein digestive enzyme. Papain is basically a protein digestive enzyme. Okay, and it contains 15.5% nitrogen and 1.2% sulfur. Papain, the crystalline papain is most stable at a pH range 5 to 7, and crystalline papain can be destroyed at 30 degrees centigrade and below pH 2.5 and above pH 12. Okay, so
The proteolytic enzyme present in papain latex are the mixtures of papain and chymopapine, and the proteolactic enzyme acting on polypeptides and amides. So these are the main chemical constituents of papain. And also papain is a protein. Enzymes are basically the proteins in nature. So papain is a protein of containing 212 amino acids and having a molecular weight of 23,000 daltons. And it is sensitive to heat, as also as already discussed that it is the most thermostable enzyme. Okay, most thermostable enzyme, but it is resistant to heat, but it can be inactivated by metal ions, oxidants, and some reagents. Okay, like can be activated by uh, reagents like thiols and also reducing moieties, for example, cysteine, thiosulfate, and glutathione. Okay, so these are the general characteristics of papain. Next is the use of papain. Papain is mainly used as meat tenderizer. It is also used in manufacturing of cheese as a substitute of rennin. Manufacturing of cheese as a substitute of rennin. Rennin is basically a chymosin or rennin. It is basically a proteolytic enzyme related to pepsin, and it is mainly found in the stomach of some animals. It mainly uh, used to curdle or coagulate milk in the stomach. Okay, used to coagulate or curdle milk. So papain can also be used in place of as substitute of rennin in the manufacturing of cheese. It is also used for degumming of silk fabrics in textile industry and leather industry. And it is used as digestant. It is used as digestant, proteolytic, and also used as anti-inflammatory agent. And also it is used in clarification of beverages. Okay, and in industry, in meat industry, it is used for tenderizing beef, and also used in treatment of dyspepsia, intestinal and gastric disorder, and also in case of diphtheria. Okay, it is basically a proteolytic enzyme, and it is used as digestant. Okay, it is also used as used for the purpose of degumming of silk fabrics, and also it is used in treatment of dyspepsia. It is used in as an substitute of rennin for the manufacturing of cheese. And it is also used in manufacturing of proteolytic preparations of meat, liver, casein. Okay, and also in preparation of toothpaste and cosmetics, also used in tanning industry for bathing, skin, and hides. Here, hide means animal skin. Okay, hide means animal skin, and also used as a cleansing, used in cleansing solutions for contact lenses, soft contact lenses. Okay, so these are the use of papain. Next is the chemical test.
papain, first there are two chemical tests. First is the 0.5 gram of papaya latex when added with or 10 ml of water and shake well, and then added potassium permanganate solution. It gives decoloration. The decoloration of the solution takes place due to presence of papain. Next chemical test is the curdling, as papain can cause curdling or coagulation of milk. So when papaya latex is added with milk, curdling or coagulation takes place. So these are the chemical tests for the identification of papain. Next is the adulteration. Commercially, papain is adulterated with arrowroot starch, dried milk of cactus, rice flour, pepsin. Okay, so these are the adulterants which are used in place of papain. Next is the yeast. Next is the yeast. So what is yeast? কেউ বলতে পারবে yeast কাকে বলে? Anyone? Fungus, ma'am. Fungus. কি টাইপের ফাঙ্গাস বলো? ইস্টের নাম শুনেছো তো? ফাঙ্গাস ঠিক আছে, বুঝলাম। ইস্টটা কোথায় কাজে লাগে বলো তো? ইস্টের একটা কাজ বলতে পারবে? ম্যাম কেক তৈরি তো ম্যাম বেকারিতে কাজে লাগে। বেকারিতে কাজে লাগে। আর বেকারি ছাড়া? পিৎজা। পিৎজা মোর অর লেস সেম, একই ব্যাপার, বেকারি বা পিৎজা। ওকে, তো yeast, it is a fungus. Okay, fungi. So it is a unicellular microorganism. Okay, it is a eukaryote, single cell or unicellular microorganism, mainly 3 to 4 micrometer in size, and it is reproduced asexually by mitosis and usually by budding process. Okay, by formation of bud. So it is a unicellular fungi and it rarely form mycelia, which is the main vegetative part of a fungi. Okay, and yeast, there are basically 350 species of yeast. There are basically 350 species of yeast. Okay, 350 রকম প্রজাতির yeast পাওয়া যায়, ঠিক আছে? তার মধ্যে yeast are classified according to their use and also according to their morphological characters. There are different types of yeast. As for example, কিছু example বলছি, যেমন wine yeast, baker's yeast, brewer's yeast, distiller's yeast. ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে common example. And in pharmaceutical industry, the brewer's yeast or baker's yeast are widely used. Okay, the optimum temperature for yeast growth is between 25 to 30 degrees centigrade, and it needs a pH of the environment 4.5 to 6. Okay, and the yeast forming the ascospores is known as ascomycetes, and the yeast who do not form the ascospores is known as fungi imperfecti. Fungi imperfecti. Okay, so what is the ascospores? Ascospores are the spores. Okay, it is the sexual spores for the sexual production of the sexual
reproduction of the useful for the sexual reproduction of the yeast. Okay, so ascospores are the sexual spores, and it is basically formed or contained in the ascus, which is the sexual spore bearing cell produced in a ascomycete fungi. Okay, যেই ফাঙ্গিগুলোর মধ্যে যেই ফাঙ্গিগুলো কিনা অ্যাসকোস্পোর্স ফর্ম করে বা স্পোর্স ফর্ম করে আর স্পোর্স ফর্ম করে রিপ্রোডাকশন করে তাদেরকে বলা হচ্ছে অ্যাসকোমাইসিটিস। আর যেই ফাঙ্গিগুলো কিনা অ্যাসকোস্পোর্স ফর্ম করে না তাদেরকে বলা হচ্ছে ফাঙ্গি ইমপারফেক্টি। ওকে, তো অ্যাসকোস্পোর্স গুলো কি? অ্যাসকোস্পোর্স গুলো হচ্ছে স্পোর্স যেগুলো কিনা লাগে ফর দ্য সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। and this ascospores গুলো কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে হচ্ছে অ্যাসকাসে। অ্যাসকাসটা কি? it is a sexual spore bearing cell, okay, produced within the ascomycete fungi, and each ascus contains around 8 ascospores. Okay, so this is the general introduction of the yeast. Next is the picture. This picture shows the on the left hand side it is a yeast powder. In this form generally yeast can be available in the market, and it is mainly used for baking purpose. Okay, and it helps in fermentation process. This powder yeast helps in fermentation process. In the right hand side it is the actual picture of the yeast, how it actually looks under the microscope. And these are the bud. Yeast mainly reproduced by budding. So this is the buds of yeast, and in the next picture it shows it is the fungal myceli. Okay, fungal myceli containing the hypha are the structural units, and they are responsible for the sexual reproduction. Okay, vegetative part of the fungi. Hypha, the vegetative part of the fungi. So this is the mold. Okay, so this is the picture of the yeast, powder yeast, and the original yeast under shown under microscope. Okay, so next is the biological source. So yeast is the unicellular fungi. The scientific name is the Saccharomyces cerevisiae, and it belongs to the family of Saccharomycetaceae. Okay, carefully note down the spelling. I've already informed you that if there is any mistake in the biological name, in the spelling of the biological name, you will not get any credit for that. Okay, you will not get any marks for the spelling mistake. So it should be careful for the spellings of the biological source. It is very important, and biological source without family is wrong, basically wrong. Okay, biological source without family is basically wrong. You will not get any marks for that. Okay, so by default you have to write the family name with the biological source. So yeast, it is a unicellular fungi with scientific name Saccharomyces cerevisiae, belonging to the family of Saccharomycetaceae. The natural habitat of the yeast is food juice, bread, several fermented or fermenting media. Okay, natural habitat means it remains in this type of medium. Okay, in yeast mainly found in food juice, bread, several fermented or fermenting media. Okay, on large scale yeast is produced by using citrus, molasses oat, grain oat, etc. Next is a description.
Yeast is basically a whitish or somewhat slight off-white in color, off-white or whitish powder. Okay, odor is characteristics. There is basically no taste. Okay, and the size is less than 1.5 micron. Next is a manufacturing process. There are various substrates used for the commercial production of yeast. Okay, but industrially, the substrate which are used for the production are the beet and cane molasses. Okay, beet and cane molasses, and it is basically prepared with the help of with the help of cultural medium by the microbiological process. Okay. In this, a suitable strain or a specific strain of yeast is grown or cultivated in a nutrient medium. After that, the nutrient medium containing the yeast is transferred to the cultural media for further growth. Okay, and the nutrient medium on which the yeast is grown is added to the cultural medium, which is a sterilized cultural medium. And there are few points which should be kept in mind for the better growth and reproduction of the yeast, like the pH of the medium should be between 4 to 4.5, and the sugar content of the medium should be not more than 1%. Okay, mainly the sugar content of the medium is sugar content, or the sugar here is used as sucrose. Okay, glucose sucrose, and the temperature should be between 25 to 30 degrees centigrade. Next is the nitrogenous nutrients. Nitrogenous nutrients like ammonium sulfate, sugar phosphate are very important for the growth, and these are added to the nutrient medium, and the fermentation process is allowed to take place for about 11 hours. Okay, the fermentation process is allowed to take place for 11 hours. After the fermentation process is over, the yeast is separated by centrifuging or with the help of centrifuge, and it is washed and sterilized with cold water. It is washed, sterilized with cold water. Okay, and filtered and finally dried. And the moisture content of the final product should be maintained at 75%, and the product is stored at low temperature. Next is the chemical constituent. Yeast should contain moisture between 65 to 85 degrees centigrade, 85%, 65 to 85%, and mainly maintained at 75%. Okay, and it contains members of vitamin B group, nitrogenous compounds, and also contains glycogen, fat, vitamins. Vitamins which are reported in yeast are mainly thiamine, riboflavin, nicotinic acid, okay, folic acid, pantothenic acid, biotin, etc. Yeast also contains several enzymes like invertase, diastase, zymase, maltase. These enzymes are present in
Yeast. Okay. And next is the use. Yeast is basically used in manufacturing of alcohol, beer, various kinds of wines, and also used in the bakery industry for the fermentation process. Okay. And next is the irradiated yeast, which is used as a source of vitamin B. What do you mean by irradiated yeast? Irradiated yeast means the yeast is processed by ionizing radiation. Okay, such as yeast is processed by ionizing radiation, such as gamma rays, X-rays, or electron beams. Okay, these are used for the ionization process, and the yeast after the ionization process is known as irradiated yeast. This irradiated yeast is used as a source of vitamin B, and glutathione and invertase enzyme are also manufactured from yeast, and also yeast is a good source of protein. Okay. So yeast is a good source of protein, and also glutathione and glutathione and invertase are also manufactured from yeast. So these are the uses of yeast. Okay, so yeast is basically a fungi. Okay, and diastase and papain are the enzymes. Common enzymes. And so all about the enzymes. All of the enzymes. So now I'm going to ask few questions about the enzyme. So first question is, what is the molecular weight? What is the general molecular weight of enzymes? কে বলতে পারবে? What is the general molecular weight of enzyme? কে বলতে পারবে? Anyone? General molecular weight of enzyme? কে বলতে পারবে? কে বলতে পারবে জেনারেল মলিকুলার ওয়েট অফ এনজাইম? কেউ বলতে পারবে না? ওকে, starting from 13,000 to 8,40,000. Okay, and what is the unit of molecular weight? Unit of molecular weight কে বলতে পারবে? Dalton. Okay, Dalton. আচ্ছা, next question. কিলোগ্রাম পার মোল। মেইনলি আমরা ডাল্টনই বলে থাকি, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন, হাইড্রোলাইসিস এনজাইমে এক্সাম্পল কে বলতে পারবে? হাইড্রোলাইসিস এনজাইমের এক্সাম্পল। বা বলো তো, অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যাক্টিভিটি, enzymes are classified according to the basis of their activity. Enzymes are classified. Give some examples. According to the activity, enzyme activity উপর বেস করে enzyme কে ক্লাসিফাই করা হচ্ছে, সেরকম এক্সাম্পল দাও।
বলো। হাইড্রোলাইসেস হবে, ট্রান্সফারেসেস হবে, অক্সিডোরিডাকটেস হবে। আচ্ছা, এন্ডোএনজাইমস কাকে বলে? গিভ এক্সাম্পল। নেক্সট কোশ্চেন ইজ এন্ডোএনজাইম। এন্ডোএনজাইম কাকে বলে? গিভ এক্সাম্পল। বলো, এন্ডোএনজাইম কাকে বলে? বলো Ma'am, the enzymes which act inside the cell. এক্সাম্পল। Ma'am, isomerase, phos- phosphorylase, phosphorylase. হ্যাঁ, আর এক্সোএনজাইম? Ma'am, exoenzyme that act outside the cell. এক্সাম্পল। Ma'am, amylase, lipase. ওকে। আচ্ছা, ডায়াস্টেজ কোথা থেকে পাই আমরা? হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ ডায়াস্টেজ? হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ ডায়াস্টেজ? Ma'am, saliva. স্পেসিফিক্যালি বলো, যদি বায়োলজিক্যাল সোর্স বলা হয় তুমি কি বলবে? Ma'am, amylytic enzyme present in saliva. ম্যাম সুক্রোজ। স্টার্চ থেকে পাওয়া যায়, স্টার্চ। স্টার্চ থেকে পাওয়া যায়? Ma'am, amylytic স্টার্চকে ব্রেক ডাউন করে দেয়। না, ম্যাল থেকে পাওয়া যায়? হ্যাঁ, malditis. ম্যালটোজ। আচ্ছা বলো তো, ডায়াস্টেজ কে আরেকটা কি বলা হয়? সিনোনিম কি ডায়াস্টেজের? Ma'am, amylase, salivary diates. ডায়াস্টেজ, স্যালিভারি ডায়াস্টেজ। আর ডায়াস্টেজের ইউজ কি, মেন ইউজ? বলো। ইউজড অ্যাজ ডাইজেস্টেন্ট। ডাইজেস্টেন্ট মানে বলো। ডাইজেশনের জন্য। যেরকম এক্সাম্পল। যেমন কার্বোহাইড্রেট গুলোকে ব্রেক ডাউন করতে সাহায্য করে। ওকে। আচ্ছা, Okay, নেক্সট বলো তো। হ্যাঁ বলো। ম্যাম, পেপসিনোজেন। পেপসিনোজেন, এটা কিসের এক্সাম্পল বলো? পেপসিনোজেন হয়তো বলেন ডাইজেস্ট করতে সাহায্য করে। আচ্ছা, এক্সাম্পল বলো তো প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের। প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের এক্সাম্পল বলো। বলো। ম্যাম পেপসিন, ট্রাইপসিন, আর কেমোট্রাইপসিন। পেপসিন আর ম্যাম ট্রাইপসিন আর কেমোট্রাইপসিন। ট্রিপসিন। ট্রিপসিন। ট্রাইপসিন, ট্রিপসিন, কেমোট্রিপসিন আর পেপসিন। আর ব্রোমেলিনও আছে। প্যাপেন পড়িয়েছি তোমাদেরকে আজকে। আর আছে ব্রোমেলিন। ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু প্রোটিওলাইটিক এনজাইম, প্রোটিয়েজ। ঠিক আছে, তো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য এনজাইমস। যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারো। ঠিক আছে, আর আমি বাকি নোট তোমাদেরকে দিয়ে দেবো ক্লাসরুমে। যদি কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো।
এখন জিজ্ঞেস করতে পারো কিংবা যে কোনো টাইমে জিজ্ঞেস করতে পারো, ঠিক আছে? So today's class is over. Hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Please allow me to share my screen. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. আমি একদম হোস্ট বানিয়ে দিলাম, বুঝলি? হ্যাঁ 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 ম্যাম। হুম, ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে, তো সবাই কেমন আছো? শোনা যাচ্ছে আমার কথা? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How are you all? Good, ma'am. Yes, ma'am. Very good. ভালো আছি। Okay, so you know the COVID is spreading like anything, so take care of yourself as well as your family member. Okay, so কোথায় ছিলাম আমরা আগের দিন? প্লিজ রিপ্লাই। কোথায় ছিলাম আমরা আগের দিন? কোথায় কি পড়ছিলাম? Spinal cord. Final cord. Spinal cord, right. What is spinal cord, Shankhadeep? Shankhadeep, what is spinal cord? Ma'am, এটা পড়া হয় না। কে পড়েছে? पंकज कुमार हरिजन। Yes, ma'am. What is spinal cord? Ma'am, vertebral column. Vertebral column। क्या करता है spinal cord? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो पूरा बॉडी में फैला रहता है, जो पूरा बॉडी में फैला रहता है। नहीं, बैकबोन। बैकबोन क्या करता है, क्या है बोलो? मैम, उसमें एफरेंट और इफरेंट ये रहता है बॉडी क्या से। रहता है? इफरेंट और रिसीवर इफरेंट और क्या रहता है? रिसेप्टर। पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एकदम भी नहीं कर रहे हो। शौनक सिंह, Shonak Yes, Singh, ma'am. Yes, ma'am. how many divisions are there in our spinal cord? Hmm? Ma'am, can I say? Shankho, bolo. Yes, ma'am. Ma'am, cervical, thoracic, lumbar, sacral, coccyx. Cervical, thoracic, lumbar, Sacral, coccyx. coccyx Yes, ma'am. are sacral. Great. Yes, ma'am. How many cervical are there? Ma'am, 7. And thoracic? Thoracic, 12. So else বাকিরা পড়াশোনা কেউ করছে না? এরপরে একদিন কুইজ করব, সারপ্রাইজ টেস্ট থাকবে। Okay, so let's start with today's topic, that is in the previous class also we have discussed little bit about the reflex action. So we will start with this topic today, very important one. Just a minute, let me share my screen.
Can you see my screen, everyone? Yes, ma'am. Yes. So in the previous class, we have discussed that reflex action. As you can see in this image, that this person is supposed to touch the candle, and fire is there, fire lighting is there, and this person is supposed to touch this candle. Now, যখন আমরা কোনো গরম জিনিসে হাত দিই বা হাত পড়ে যায়, ইচ্ছে করে তো আমরা হাত দিই না, হাত পড়ে যায়, তো কি হয়, হাতটা আমরা ঘুরিয়ে নিই, হাতটা আমরা ফিরিয়ে নিই সেখান থেকে। Similarly, see, this person is doing the just same thing. He just pulling back his hands. See, now this is your reflex action. Simply, this is the example of reflex action. Let's have a look. This black color part, this, just a minute. This black color part in your eyes is called as pupil. You can see when light reflection is there, light যখন এসে চোখের মধ্যে পড়ছে, you can see there will be constriction of this pupil. Constriction of this pupil in response to this light stimuli is actually the reflex action. See, once more you can see this constriction, মানে পিউপিলটা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, বাংলায় বললে পিউপিলসটা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। whenever there is a light stimuli, হঠাৎ করে চোখে লাইট পড়লে আমরা চোখটা ব্লিঙ্ক করে বন্ধ করে নিই, এবং তার সাথে সাথে আমাদের যে পিউপিলস থাকে, পিউপিলসটার সংকোচন হয়ে থাকে। This is also a part of reflex action. This person is sneezing. You are having exposure of the dust environment. The environment is having so much dust. So due to that exposure, you are having this sneezing, frequent sneezing. Believe me, sneezing is also a part of reflex action. Now this person is hurting himself, and once this kind of activity occurs, your leg, there is a change in your leg movement. কি হচ্ছে, পাটা কিন্তু উঠে যায়, হঠাৎ করে হাঁটুতে কখনো আঘাত করে দেখবে পাটা হঠাৎ করে উঠে যাবে। সি, আরেকবার দেখো, constriction of the pupil, once the person is sneezing, see, raises in the leg. So these four actions are the main example of your reflex action. Now, one very important thing among these four that is common, that is there is a presence of some stimulus. What is stimulus? Ke bolbe? What is stimulus? উদ্দীপিত হওয়াটাকে ম্যাম স্টিমুলাস বলে কি? উদ্দীপিত হওয়া, সাড়া দেওয়া, স্টিমুলাস। উদ্দীপিত হওয়া, সাড়া দেওয়া তো রেসপন্স, সাড়া দেওয়াকে রেসপন্স বলে। স্টিমুলাসটা কি? Among these four, one thing is common, that is the stimulus, involvement of or presence of stimulus. What is stimulus? Disha, what is stimulus? Disha Dash, what is stimulus? We have all gone through the neurotransmission process, and several times I have discussed with you what is stimulus. So this is expected from you that you could have answered this. Ma'am, specific functional reaction between organs. স্টিমুলাস মানে কি? স্টিমুলাস মানে যেটা আসছে, যেটার জন্য আমরা রেসপন্স করছি। স্টিমুলাস হলো এমন একটা জিনিস, যে জিনিসটা আসছে বলেই আমরা রেসপন্স করছি। এখানে দেখো, এই চারটে জিনিসের মধ্যেই কমন স্টিমুলাস কেন বলছে? এ কি ইচ্ছে করে নিজে থেকে নিজের হাতটা আগুনের মধ্যে দিচ্ছে, বা ও হাতটা এমনি সরিয়ে নিল? আগুনটা ছিল বলেই আগুনটা হাতে গিয়ে টাচ করেছে,
আর এই হট সেন্সেশনটা আঙুলটা স্কিনটা ফিল করেছে বলেই ও হাতটাকে কিন্তু সরিয়ে নিল। সিমিলারলি this blinking of the eyes due to presence of light response, abnormally exposure of light, যখন চোখে অতিরিক্ত পরিমাণে abnormal ভাবে লাইট আসছে তো অটোমেটিক্যালি ইট ইজ অটোমেটিক্যালি ইউ আর ব্লিঙ্কিং, তুমি চোখটা বন্ধ করে নিচ্ছ এবং সিমিলারলি অ্যাট দ্য সেম টাইম ইন ইউর হোয়াট হ্যাপেন্স দে তোমার যে পিউপিল সেটার কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, পিউপিলটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখানেও একটা স্টিমুলাস আছে, যেই স্টিমুলাসটা আছে বলেই তুমি রেসপন্স করছো। দিস রেসপন্স ইজ অটোমেটিক, তুমি ইচ্ছে করে কিছু করছো না, তোমার হাতে কিছু নেই, রেসপন্সটা অটোমেটিক্যালি হচ্ছে। আমি কি জানি যে কখন আমার চোখে আলো পড়বে? তার জন্য আমি আগে থেকে রেডি হয়ে থাকবো, আলো পড়লেই আমি চোখ বন্ধ করব, এরকম তো হয় না, তাই না? আলো কখনোই পড়তে পারে। এগুলো আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এরকম ডেইলি লাইফে অনেক কিছু আছে যেগুলো হঠাৎ করে হয়, কোনো সেটা সার্টেনিটি থাকে না যে এই নির্দিষ্ট সময়ে এই সময় এটা হবে। কমপ্লিটলি আনসার্টেন, আনপ্রেডিক্টেবল, আনপ্ল্যান্ড, ইউ কান্ট প্রেডিক্ট, তুমি আগে থেকে সেটাকে বুঝতে পারবে না যে এরকমটা হবে। এই যে স্নিজিং, আমরা কি জানি যে কখন স্নিজিং হবে? সবসময় কি রুমাল নিয়ে ঘুরি? না আমরা জানি যে এক্ষুনি আমার স্নিজিং হবে? We don't know. Yes, someone is having the tendency to sneeze more as compared to others, but actually we don't know. We are basically these things are completely unpredictable. We don't know যে কখন এই কোন সময় এরকম জিনিসটা হবে। তাহলে কি exposure of that environment, dust, presence of dust in the environment or any other factor, stimulus, যার জন্য স্নিজিংটা হলো। স্নিজিং মানে হাঁচি দেওয়া। তাহলে এখানেও একটা স্টিমুলাসের প্রেজেন্স দেখতে পাচ্ছি। এবার সেই মানুষটা নিজে থেকে নিজেকে হার্ট করলো, এটা বোঝানোর জন্য করেছে। কাউকে নিজেকে হার্ট করতে কারোরই ভালো লাগে না। দিস ইজ ফর দ্য কমপ্লিট এক্সপেরিমেন্টাল পারপাস। যদি কখন ধরো পাশে বন্ধু বসে আছে, ক্লাসে বসে আছো, হঠাৎ করে একটা বন্ধু হাঁটুর মধ্যে মেরে দিল, অনেকেই করে থাকে, যেই মেরে দিল সঙ্গে সঙ্গে কি হয়? আমরা দেখবে হালকা একটু কেঁপে উঠি, পাটা আমাদের একটু ওপরে উঠে যায়, একটু জাম্প করে, স্লাইড জাম্পিং হয়। তার মানে হলো এখানে স্টিমুলাসটা হলো ওই মারটা, ওই যে তোমাকে যে আঘাতটা করা হলো, হার্ট করা হলো, দ্যাট ইজ দ্য স্টিমুলাস, অ্যান্ড ইন রেসপন্স টু দ্যাট স্টিমুলাস ইউ আর গিভিং দ্য রেসপন্স। রেসপন্সটা কি? পাটাকে উঠিয়ে নেওয়া। দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি unconscious. You are responding, but very interestingly in an unconscious manner. You don't know কেমন করে হবে, কখন হবে, আমরা এটা বলতে পারি না। Completely unpredictable. And one more thing that is common, that is this all 4 kinds of activity are involuntary in nature. Involuntary means the movement of which is not under your control. তুমি যেই মুভমেন্টটাকে কন্ট্রোল করতে পারো না। ভলেন্টারি মুভমেন্ট মানে তোমার হাতের মুভমেন্ট, তুমি কাউকে থাপ্পড় মেরে দিলে ভলেন্টারি, তুমি হেঁটে চলে গেলে, ঘরে কথা হচ্ছে, তোমার কোনো কথা পছন্দ হলো না, তুমি হেঁটে চলে গেলে, মুভমেন্ট অফ ইউর legs. So this, you are walking, you are standing, you are sitting, you know when to stand, when to sit, and you are just doing this all phenomena, all activities by your choice. তোমার নিজস্ব চয়েসে তুমি উঠছো, বসছো, যাই করবে নিজস্ব চয়েসে করছো, সেটা হচ্ছে ভলেন্টারি। বাট ইনভলেন্টারি মিনস একটা মুভমেন্ট হচ্ছে, কোথাও একটা কোনো কিছুর একটা মুভমেন্ট হচ্ছে, বাট সেটা কিন্তু আনকনসিয়াসলি হচ্ছে, আনসার্টেন ভাবে হচ্ছে, আনপ্ল্যান্ড ভাবে হচ্ছে। সেখানে তুমি জানো না যে তোমার এই মুভমেন্টটা তুমি কখন করছো। ক্লিয়ার? আপ টু দিস ক্লিয়ার? সবার বুঝতে অসুবিধা আছে কারো কোনো? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So
let's proceed with this video. This four, you can see this two things are very common, that is the involuntary and once the presence of stimulus. Presence of stimulus is also compulsory in case of this four kind of or four different types of reflex action. Okay, now just a minute. Now, what is reflex action? By definition, you have to write the definition. কখনো যদি question আসে, তাহলে this is the involuntary type of action. Involuntary, প্রথম দিনই বলেছিলাম যে involuntary type of action, or you can say response to a stimulus. There must be some stimulus. Stimulus কিন্তু থাকতেই হবে. Involuntary response to a stimulus. There must be presence of stimulus. Very interesting that you can respond to a stimulus without being conscious. Right? Without being conscious, you are responding to a stimulus. And that stimulus can be anything, chemical, sensory, electrical, that may be anything. But the presence of stimulus is absolutely necessary. Now, how this kind of activity happens? দেখি এবার কি করে হয়, ফিজিওলজিটা কি কি করে হচ্ছে, হঠাৎ করে এই যে হলো, দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পায়ে লেগেছে, পাটা উঠে যাচ্ছে, চোখে আলো পড়ছে, আলোটা জন্য আমরা চোখটা বন্ধ করছি, ব্লিঙ্ক করছি, কি করে হচ্ছে? কার কি মনে হয়? এই যে মানুষটা আগুনটাতে টাচ করছে এবং তারপরে টাচ হওয়ার সাথে সাথেই সে ফিল করছে, করে হাতটাকে আবার ছড়িয়ে নিচ্ছে, কেন হচ্ছে বলো? কার কি মনে হচ্ছে? ইন্টারাক্ট করো, ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। কার কি মনে হচ্ছে বলো? প্লিজ রেসপন্স। Can you hear me, everyone? Yes, ma'am. Yes, please reply. What do you think? কে কি মনে করো সেটা শুনি আমি একটু। সেন্সরি আর মোটর ইউনিট কাজ করছে, মানে সেন্সরি। কে অ্যানসারটা কে করলে? নামটা বলো। সৌনক সিংহ। Shonok, absolutely right. You are absolutely right. Great answer. Involvement of sensory and motor neuron. Very interesting. This is the bicep of a person, and that person is experiencing some hot sensation by touching the fire. So three kind of neuron is involved, or three kind of cell is involved in the process of the reflex action. From starting from the sensation of the hot touch and up to the moving back, or the just withdrawing your hand from that fire part. এই যে টোটাল ডিউরেশন, এই ডিউরেশনে তিনটে নিউরন or three kind of cell is involved. One that can sense the touch, second one that can just transfer it to your spinal cord, and third and most important one, that is it can transfer the ultimate signal or ultimate this sensation to our main part of the body, that is brain. Now brain can command that you have to do this, you have to do this, কিন্তু রিফ্লেক্স অ্যাকশনের ক্ষেত্রে একটা টুইস্ট রয়েছে। চলো দেখি কি টুইস্ট। So what is this? In the previous class I have discussed one cross sectioning of your spinal cord. এই পার্টটা বলেছিলাম গ্রে ম্যাটার, হোয়াইট ম্যাটার। কোনটা গ্রে ম্যাটার, কোনটা হোয়াইট ম্যাটার? এই যে দুটো, এটা আর এটা, কোনটা গ্রে ম্যাটার, কোনটা হোয়াইট ম্যাটার? ম্যাম অ্যালফাবেট এইচ এর মতো যেটা আছে ওটা গ্রে ম্যাটার আর বাকিটা হোয়াইট ম্যাটার। অ্যালফাবেট এইচ এর মতো যেটা সেটা হচ্ছে গ্রে ম্যাটার। গ্রেট, কে উত্তর করলো?
শ্রেয়া। শ্রেয়া, গুড শ্রেয়া। তাহলে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হলো একটা সেকশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড। সি the other sections that create or made up this spinal cord. তো আমরা একটা সেকশনকেই দেখাচ্ছি, একটা সেকশনকেই নিয়েছি। কি হয়, এই সেকশনস গুলোর গ্রে ম্যাটার এবং হোয়াইট ম্যাটারের দুপাশ দিয়ে স্পাইনাল নার্ভ গুলোর ইনারভেশনস হয়ে থাকে। এটা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো হচ্ছে স্পাইনাল নার্ভস। এই স্পাইনাল নার্ভস গুলো কি করে, বিভিন্ন রকম যে ট্রান্সমিশন অফ সেন্সরি অর আদার স্টিমুলাস অর সিগন্যাল এটা তারা করে থাকে। এবার আমি বলেছিলাম যে 3 রকমের সেল বা নিউরনের ইনভলভমেন্ট থাকে। দ্য longest cell in our body is called neuron. লম্বা হয় ডিউ টু প্রেজেন্স অফ axon থাকে বলে কিন্তু নিউরন অনেক লম্বা হয়। এবার শুরু হয় এই জাস্ট টাচটা গ্রহণ করা থেকে। ফার্স্ট, after receiving this sensation, it can travels and then reaches to your spinal cord. Then you can see from the spinal cord again it transfers the signal to the main part of the body, that is the brain. See in this video. Very interesting. First is this, then স্পাইনাল কর্ড, দেন ব্রেন। তাহলে 3 রকমের সেল, 3 রকমের নিউরন ইনভলভ থাকলো। এটা নর্মাল ক্ষেত্রে হয় যখন কোনো কমান্ডিং কাজ হয়। আমি বলেছি যে অ্যাবাউট almost all the physiological function or activities exerted by human being or any other organism is completely under the control of brain. তুমি কখন কাঁদবে, কখন হাসবে, কখন ভাববে, কখন খাবে, কখন খিদে পাবে, এই যে বোঝা যে আমার এখন খিদে পেয়েছে আমাকে খেতে হবে, আমার এখন জল তেষ্টা পেয়েছে আমাকে জল খেতে হবে, নাও আই এম হ্যাভিং দি গুড ফিলিং, নাও আই এম হ্যাভিং দি স্যাড মুড, আমার মন খারাপ আমি এখন বসে থাকবো কাঁদবো। So this all activities is controlled by brain. Nothing is called heart. All the emotions, basically your pleasure, sadness, everything, depression, everything is maintained by, controlled by your brain. This is actual thing or actual physiological process for others activities that is under control of brain. But এর ক্ষেত্রে কি হয় দেখো, খুব লজিক্যালি ভাববে, আমাদের কিছু ড্যামেজ হচ্ছে তখন আমরা সেই জায়গা থেকে নিজেকে উইথড্র করছি, সরিয়ে নিচ্ছি, বাঁচাচ্ছি। তার মানে কি করছি, আমরা ওই জায়গা থেকে নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করছি। এবার যদি এটা পুরো স্পাইনাল কর্ডে গেল, তারপরে ব্রেনে গেল, ব্রেন যদি সময় নিয়ে নিল, তারপরে কমান্ড করলো যে হাতটা ওঠাতে হবে, ততক্ষণ দেখা গেল যে হাতটা পুড়েই গেল। তাহলে অতক্ষণ কি আমাদের কাছে সময় আছে? কি মনে হয়, অতক্ষণ কি আমাদের কাছে সময় আছে? না, নেই, রাইট। তাহলে কি হবে, কিছু ট্রিক্স আছে, আমাদের বডি ট্রিক্সটা তৈরি করেছে। কি করেছে তৈরি, ঠিক ব্রেনে যাওয়ার আগে এখানে আরেকটা নিউরনসকে প্রেজেন্ট রেখেছে। এই নিউরন কি করে, এই জিনিসটাকে ট্রান্সফার করে হাতে অ্যাজ কমান্ডিং ইনফরমেশন, মোটর নিউরনকে দেয় যে হাত সরিয়ে নাও, বিফোর অবভিয়াসলি ইট রিচেস টু ব্রেন। ডেফিনেটলি বাকি জিনিসের মতো এই ইনফরমেশনটাও ব্রেন অবধি পৌঁছয়, কিন্তু ব্রেন কিরম ভাবে কমান্ড করবে তার জন্য অপেক্ষা না করে কিন্তু স্পাইনাল কর্ড থেকে কিছু নার্ভস এর ইনারভেশন হচ্ছে। ইউ ক্যান সি হিয়ার ব্লু কালার, দ্যাট helps to
transfer the information to your motor neuron যে বলছে হাত তুলে নাও, and due to this action this person is withdrawing or moving away his hand. Now what is this three neuron is all about? Have a look. তাহলে এইভাবে যাচ্ছে, ফার্স্ট এখান থেকে ইনফরমেশন গেল, তারপরে স্পাইনাল কর্ডে গেল, অবভিয়াসলি ব্রেন তো যাবেই, কিন্তু রিফ্লেক্স অ্যাকশনের ক্ষেত্রে কি হয়, স্পাইনাল কর্ডই কিন্তু মেন রোলটা প্লে করে, কারণ ঠিক এই স্পাইনাল কর্ড থেকে আবার একটা নার্ভের ইনারভেশন হয়ে এইভাবে এই ডিরেকশনে আবার হাতে যাচ্ছে, মোটর নিউরনের কাছে যাচ্ছে, এবং মোটর নিউরন হাতটাকে ব্যাক করে নেওয়ার জন্য সাহায্য করছে বডিকে। এই প্রত্যেকটা পার্টসের আমরা ডেসক্রিপশন দেখব। ভিডিওটা দেখো ভালো করে। Now see, this is the sensory neuron, the first part which is responsible for collecting these senses about the hot sensation, that is called as the sensory neuron. Now from the sensory neuron এ কি করছে, সেন্সরি নিউরনটা নিয়ে যাচ্ছে স্পাইনাল কর্ডে, স্পাইনাল কর্ড থেকে রিলে হচ্ছে, রিলে করা মানে কি, কমিউনিকেট করার মতো, একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে খবরটাকে পাস করে দেওয়া, রিলে করছে। কি রিলে করছে, এই সিগন্যালটাকে আবার মোটর নিউরনে ট্রান্সফার করছে, যে কিনা এই মোটর নিউরন হাতটাকে বলছে হাত সরিয়ে নিতে হবে, গরম সেন্সেশন ইজ দেয়ার, সো আই নিড টু মুভিং ব্যাক মাই অ্যাওয়ে ফ্রম মাই হ্যান্ড ফ্রম দিস ফায়ার। This neuron is called as relay neuron. And a very important thing is this total part, the total part is called as, this system is called as reflex arc, starting from the sensory neuron and to the spinal cord. Also, this is called as reflex arc, total thing. Very, very important. And this is how your reflex action works and reflex arc is going through. এবার বলো, তোমাদের কাছে দু রকম বই আমি দিয়েছি, একরকম বই যেটা তোমাদের শুধুমাত্র ডিপ্লোমার সিলেবাসটা কভার করছে। ডু ইউ হ্যাভ দিস বুক উইথ ইউ, which I have mentioned in my study material format, the first book? Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Please reply. So do you have this book with you, the first book that I have mentioned in your study material? কৃষ্ণাগরটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, কৃষ্ণাগরটা নেই, রসের মেনশনটা আছে। ওই বইটা কেউ কালেক্ট করেছো, এরকম আছে যে কেউ কালেক্ট করেছো? ওটা লিংক তো নেই। হ্যাঁ, লিংক আছে ওটাতে, কি আছে, কৃষ্ণাগরের লিংকটা আছে। লিংকটা না, লিংক তো নেই ওটার, কিন্তু আমি বলছি তোমরা কি ওটা কালেক্ট করেছো? না, লাইব্রেরিতে তো বইটা আছে। यस मैम, मिला है मुझे। हम লাইব্রেরিতে দিচ্ছি না বই, কলেজে লাইব্রেরি নেই, अभी এখন তো কলেজ বন্ধ আছে। So Pankaj, you have this book with you. यस मैम। Can you open this book for me and just check that whether reflex arc, how much portion is given in the book? Can you do it? ओके मैम, आई एम डूइंग। हाँ, एक बार देखो तो कि रिफ्लेक्स आर्क कितना तक दिया हुआ है तुम्हारे इस बुक में। কেউ বুঝতে পারোনি, এরকম আছো যে বুঝতে পারোনি? সবাই বুঝতে পারে, কিন্তু পরের দিন প্রশ্ন করলে কেউ বলতে পারে না, ভীষণ
इंटरेस्टिंग একটা ব্যাপার। पंकज बोलो कितना दूर तक है? Can you hear me, Pankaj? Yes, ma'am. Here. Please tell me. बोलो मुझको, हाँ मैं दूसरा चीज शेयर कर रही हूँ अभी। Now I have discussed the medulla oblongata with you, the part of posterior part of the brain, but in detail I need to describe once more. Just a minute, let me share the video. Now last year psychology of pain. Psychology of pain नहीं, physiology of pain हाँ नहीं, उससे पहले दिया हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन। जो भी दिया हुआ है ना रिफ्लेक्स एक्शन, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो चैप्टर है उस बुक में, कृष्णा गौड़ में, उसमें जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पोर्शन है और उसके बाद वाला जो पोर्शन है, ये दो मुझे फोटो क्लिक करके मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर है ग्रुप में, तो मुझे पर भेजना तो आज। ओके मैम, और एक बार बोल दीजिए मैम क्या भेजना था? ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टोटल चैप्टर है ना, हाँ ये शुरू से एंड तक पेज वाइज ओके मैम, फोटो क्लिक करके मुझे भेजना। ठीक है मैम। नाउ ये 3D वीडियो देखो, एक बार पहले दिखा चुकी हूँ, फिर भी देखो। इसमें मेड्यूला का पार्ट है, मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ उसको। सेरेबेलम का तो मैं दिखा चुकी थी। सेरेबेलम का जो भी फंक्शंस था, बैलेंस, मूवमेंट, कॉग्निटिव फंक्शन, आई हैव डिस्कस्ड। नाउ द ब्रेन स्टेम। एक बार फिर रिकैप कर लो। The last part of the brainstem, you can see the last part of the brainstem is called as the medulla oblongata. The medulla oblongata, or simply you can say that is the medulla. It's the most interior part of the brainstem, or you can say the last part of the brainstem. ये पॉन्स से स्टार्ट होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम पॉन्स एंड अप टू द बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द स्पाइनाल कॉर्ड। পন্সের পর থেকে শুরু হচ্ছে এবং শেষ হচ্ছে লাস্ট কোন পোর্শন অবধি আছে স্পাইনাল কর্ড শুরু হওয়ার আগে। This medulla oblongata is very interesting, that is 2.5 centimeter long. Okay, 2.5 centimeter long. This is the medulla oblongata, is 2.5 centimeter long and lies just within the cranium. ये टोटल पोर्शन ऑफ द ब्रेन है जो क्रेनियम के अंदर में रहता है। व्हाट इज क्रेनियम? व्हाट इज क्रेनियम? कोई तो आंसर करो। protective coat of the brain प्रोटेक्टिव कोट মানে Cranium- ম্যাম ব্রেনটা যেখানে সিচুয়েটেড থাকে bone of the skull is called as cranium, right? So
ये एकदम इंटीरियर पार्ट है ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम का मैं फंक्शन, ये 3 चीज होता है ब्रेन स्टेम में, एक है मिड ब्रेन, एक है पॉन्स और एक है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। नाउ ये तीनों का क्या फंक्शन है देख लेते हैं एक बार। Very interesting. Specifically the midbrain, pons, this all medulla oblongata, this all are having some function in your maintenance of your respiratory function as well as the blood pressure. So whether your blood pressure will be high or low, that will controlled or maintained by this brainstem. And very important thing is pons, specifically pons is involved in the process of breathing or respiration. তাহলে দেখা গেল যে এই তিনটে কম্বাইন্ডলি ব্রেন স্টেম বলি আমরা, তারা রেসপিরেশন এবং ব্লাড প্রেশার এই দুটোকে কিন্তু কন্ট্রোল করে। এবং রেসপিরেশন এবং ব্লাড প্রেশার, দিস টু আর আন্ডার দি অটোনমিক রেসপন্স অর অটোনমিক কন্ট্রোল। দেখো বাকিটা দেখো। So that completes your different parts of the brain as well as, and one more important thing of the important function of the brainstem is it also involves in the regulation of your reflex action. Reflex action is also maintained by this brainstem. Do you have any doubt in this portion? Do you have any doubt in this portion? No doubt. So next class, I'll take one quiz on this central nervous system. Almost we have completed, right? Okay. So এই পার্টটার পরে পঙ্কজ প্লিজ সেন্ড মি দ্য ফটোস। আমরা একটু সিলেবাসটা দেখবো, দাঁড়াও 1 মিনিট। Just a minute. Huh? Can you see my screen? Yes, sir. So this is human anatomy and physiology syllabus, and coming to the my part, that is central nervous system. So various part of the central nervous system, including brain and its part, function and reflex action, I have covered. Next is anatomy and physiology of autonomic nervous system. We will start this topic in the next class. I hope all of you can remember the division of the nervous system. Shankhadeep, ডিভিশনটা কি ছিল? Yes, ma'am. নার্ভাস সিস্টেমের ডিভিশনটা কি ছিল? And nervous system division. Nervous systems are basically two types: central nervous system or CNS, peripheral nervous system or PNS. Central nervous system basically two types: brain and spinal cord. Peripheral two types: sensory motor pathway or afferent and. শুনতে পাচ্ছি না। Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Just a minute, Shankhadeep, there is some issues. Okay. হ্যাঁ বলো। Ma'am, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলো। Nervous system basically two types: central nervous system or CNS
and peripheral nervous system or PNS. And central nervous Hmm. system, two types, brain and spinal cord. And peripheral nervous system or PNS, basically two types, sensory pathway or afferent and motor pathway or efferent. Motor pathway, motor pathway or efferent. Motor pathway basically two types, somatic or nervous system and or voluntary nervous system, and autonomic nervous system or involuntary nervous system or ANS. Or autonomic nervous system basically two types, sympathetic division or and parasympathetic division. আচ্ছা, বেশ, রাইট। তাহলে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম মানে হচ্ছে যার মধ্যে দুটো ভাগ পড়ছে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক আর সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। এবার এই ক্লাসে আমরা অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমটা শুরু করব। মোস্ট প্রবাবলি আর 2-3টে ক্লাসের মধ্যেই আমাদের এই পার্টটা শেষ হয়ে যাবে। আমি একবার সিলেবাসটা দেখাই যে এরপরে কোন পার্টটা আমরা শুরু করব। আচ্ছা, শঙ্খদীপ, তোমাদের ওই ম্যাডাম কি পড়াচ্ছেন? জীব টিপ গুলো পড়াচ্ছে, স্যালাইভা গুলো পড়াচ্ছে, স্যালাইভা ম্যাম সেন্স অর্গানসটা পড়াচ্ছেন। সেন্স অর্গান পড়াচ্ছে, হ্যাঁ, মানে ওই অর্গান অফ টেস্ট, স্মেল এগুলো পড়াচ্ছেন তো? ঠিক আছে। তো তোমাদের হচ্ছে এরপরে তাহলে আমি তোমাদের কি বাকি রয়েছে? তোমাদের তো ফার্স্ট এলিমেন্টারি টিস্যুস হয়ে গেছে, স্কেলেটাল সিস্টেম আমি পড়িয়েছি, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম অভিজিৎ স্যার পড়িয়েছিলেন, রেসপিরেটরি সিস্টেম আমি পড়িয়েছি, ইউরিনারি সিস্টেম তোমাদের বাকি আছে? ইউরিনারি সিস্টেম পড়ানো হয়েছে? না ম্যাম। না ম্যাম হয়নি। আচ্ছা, মাসকিউলার সিস্টেম হয়েছে? না ম্যাম। না। ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের বাকি আছে ইউরিনারি সিস্টেম, মাসকিউলার সিস্টেম, ডাইজেস্টিভ আর এন্ডোক্রিন, তাই তো? ইয়েস ম্যাম। তো তাহলে আমি তোমাদের এরপরে শুরু করব এন্ডোক্রিন সিস্টেম, বিকজ মানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম পড়ার পরে এন্ডোক্রিন সিস্টেমটা, তো এন্ডোক্রিন সিস্টেমটা পড়তে হবে এরপরে। আর ম্যাম তোমাদের সেন্সরি অর্গান পড়াচ্ছেন, মোস্ট প্রবাবলি উনি তারপরে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম পড়াবেন, আর আমি তোমাদের মাসকিউলার সিস্টেম স্টার্ট করব এটা পড়ানো হয়ে গেলে। ওকে ওকে ওকে, তাহলে আজকে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো। ম্যাম রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম হয়নি? রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম হয়নি? না ম্যাম। তো অনেক কিছু বাকি আছে। বাপরে, তোমাদের তো অনেক কিছু বাকি। ইউরিনারি সিস্টেম বাকি, তাহলে 1, 2, 3, 4, 5, 5টা ইউনিট বাকি আছে এখনো। নেক্সট দিন আমি অ্যানাটমি, এটা ফিজিওলজি অ্যানাটমি, আমি 2টো ক্লাস লাগবেই। আমি তোমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম শেষ করতে আরো 2টো ক্লাস লাগবে। তারপরে আমি দেন এন্ডোক্রিন সিস্টেম শুরু করব, এন্ডোক্রিন সিস্টেম শুরু করব, ঠিক আছে? ওকে। আচ্ছা, তারপরে আমি দেখছি ম্যামের সাথে কথা বলি। ম্যাম কতদূর পড়িয়েছেন তোমাদের? ইয়ার আই এগুলো হয়েছে? ইয়ার আই হয়েছে না শুধু টেস্ট অবধি হয়েছে? ওকে, আমি ম্যামের সাথে কথা বলে নেব। আমি নেক্সট দিন আর 2 দিন ক্লাস নিয়ে তোমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম শেষ করব, দেন উই উইল স্টার্ট উইথ endocrine system. Fine. So if you have any doubt, you can ask. Otherwise, I'll end the class. ম্যাম আমাদের এক্সামটা কখন হতে পারে? এক্সাম বলতে ফাইনাল এক্সাম? হ্যাঁ ম্যাম, সেমেস্টারটা। ওকে, এক্সাম ফাইনাল মোস্ট প্রবাবলি জুলাই অগস্ট এরকম সময় হবে। এখন তো সব সেশন পিছিয়ে আছে। জুলাই প্রবাবল ধরে রাখো, জুলাই মিড
জুলাই বা অগস্টে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে, ইয়েস ম্যাম। স্টার্ট প্রিপেয়ারিং নোটস বাই ইউর ওন। আমি তো দিচ্ছি যে নোটসগুলো, বইগুলো পড়ো ঠিক করে, বই পড়তে হবে, নোটসগুলো আছে, পিডিএফ আছে, ভিডিও আছে, এভরিথিং ইজ ভেরি ইজি, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু স্টাডি। ওকে, তো পড়াশোনা করো। দিস ইজ অল ফর টুডে। We will discuss the next topic in the next class. Okay. So আমি মিটিং এন্ড করছি। Okay, ma'am. Thank you. Okay.